nchi yangu Kenya, ninaipenda Kenya, nchi yangu Kenya. Ayambia jirani ati Kenya ni mimi, Kenya ni wewe, Kenya tu moja. Sisiki. Kenya ni mimi, Kenya ni wewe, Kenya tu moja. Babu zetu walituonyesha maana ya umoja, hizo nyayo zao tatakiwa kufuata. Hebu kamata kichwa hivyo, alafu nene amani, amani Kenya, Kenya, nchi yangu Kenya, ninaipenda Kenya, 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 nchi yangu mama ya Kenya, nitaijenga. kamata kiuno. Tutaumaliza nchini Kenya tunayoipenda, vijana kwa mama, wazee kwa watoto, tunasema amani, amani nchini Kenya. Pembe zote tuseme amani. Mungu Baba katuweka pamoja, akijua tuwa moja. Damu yako leo ikitolewa, utashangaa ni kama ya mwenzako. Mbona tupigane, mbona tusosane, mbona tuchukiane? Wakenya, mikono juu. Kenya, nchi yangu Kenya, 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 ninaipenda yelele mama Kenya, nchi yangu yelele 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 vijana mna Mungu, vijana mna nguvu, msikubali kuharibu Kenya, msitumike na mtu yeyote asiyependa kujenga Kenya. Oh yelele mama, yelele mama, yelele mama, yelele mama, oh yelele mama, yelele mama, yelele mama, yelele mama. Usindie mwenzako, piga kura, chagua, chagua lako. Unapomaliza nenda nyumbani, ngojea chaguo la Mungu, maana chaguo la Mungu ni amani. Amani Kenya, upendo, 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 nakupenda mwenzangu, upendo, nakupenda, upendo, itakulinda, upendo. Semeni amani Kenya. Semeni tena tunaipenda Kenya. Na bila shaka mtazamaji, huyu ni mwimbaji mashuhuri kutoka kule Narok ambaye anajulikana kama Ole Kaputa na wimbo wake Kenya nchi yangu, Kenya ni nchi yetu sote. Lofty jamani, hata kwa watazamaji wote, yani hizo nyimbo zimetupatia misumuko ya raha studioni. Bila shaka Kenya twaipenda, Kenya tutaijenga. Uwe uchaguzi usiwe, wanavyosema liwake lisiwake, ama liwake inyeshe, lazima kuche twende zetu. Kwenda zetu ni kutafuta amani. Na bila shaka basi mtazamaji, tukiwa katika ukumbi huu wa Bomas, tuko naye mwanahabari wetu Fred Mwitiriri ambaye amekuwa akifuatilia matukio tu kwa kina zaidi. Lakini Mwitiriri hivi sasa atakuwa tunaungana naye tujuze kwa kina. Tumeona kwamba viongozi washaanza kumiminika kule ndani. Hali iko vipi? Sisi tunachokiona upande wa kwetu ni kwamba watu wanajiburudisha na nyimbo, lakini je, hali haswa iko vipi? Mwitiriri.
Shukran sana Nuru, mkiwa na Lofty kwenye studio zetu jijini Nairobi. Ni kweli ni siku ambayo imesubiriwa kwa zaidi ya siku 6 sasa, ujumulishaji ukifanyika, uthibitishaji wa zile fomu 34A ba, na sasa imeingia cha na itaingia da. Ni siku ambayo ni kubwa sana kwa Wakenya, kwa sababu wakati wowote kutoka sasa tutakuwa tukielezewa ni nani ambaye atakuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Vile vile tutakuwa tukijulishwa matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Lakini umeniuliza niko wapi? Hii leo siko ndani na mwenzangu Leila Mohamed ambaye anafuatilia kwa ukaribu sana ile shughuli ambayo inafanyika pale kwenye kijito ambacho kuna yale maji ambayo wale wanasiasa wanasubiria kwa hamu na gamu. Lakini mimi niko home nje na nataka nikuondokee kwa picha, utazame mtazamaji, uone picha ambazo zinakujia kwako moja kwa moja. Hapa ni nje ya ukumbi wa Bomas. Ni nje kabisa, si ndani, nje kabisa ya malango ya eneo hili, na jinsi ambavyo unaona ni wale wafuasi sugu wa Azimio la Umoja washafika hapa tayari, wanataka kushangilia iwapo yule Raila Odinga atatangazwa kuwa ndiye ambaye ameshinda mwaka huu, basi watakuwa akishangilia kwa nguvu sana. Vile vile wafuasi wa Kenya Kwanza hawako hapa, kwa hivyo wao hatujui wako wapi, najua wako maeneo tofauti, lakini kwa sasa wale ambao naona kwa hivi sasa ni wafuasi sugu wa Azimio la Umoja ambao wamefika hapa kushangilia. Lakini sio wafuasi tu ambao wako hapa. Mpiga picha wangu akuonyeshe picha ambayo na taswira ambayo tunakupa eneo hili. Maafisa wa polisi wameshika doria aina yake, wameshika doria ambayo kwa vyovyote vile hawa wafuasi ambao wameachana na kama mita 50 hivi hawawezi kwa vyovyote kuingia pale kwenye yale malango. Unasikia ni kelele ambacho ni kingi sana, ambacho tutakishuhudia ni zile, ukikumbuka tunaita World Cup ya 2006 mwaka 2006, ukikumbuka kulikuwa kunatumika vuvuzela, na ndio hizo kwa hali ya juu sana. Hayo ni vuvuzela ambazo hata sisi kwetu hapa tunashindwa kusikiza kwa vizuri sana. Lakini nikufahamisha tu, ukiangalia upande mwingine, maafisa wa polisi hawa ni maafisa wa AP ambao naona ambao ni wa kufanya fujo uone. Tukisongea tu polepole, wanahabari pia tumekita kambi hapa. Tumekuwa tukikita kambi hapa kwa zaidi ya siku 7. Tuliingia hapa kabla uchaguzi mwenyewe kufanyika siku ya Jumatatu, na tumekuwa hapa wakati uchaguzi ulifanyika siku ya Jumanne. Tukakuwa hapa kutoka siku hiyo wakati kujumulishwa, kuthibitishwa kwa matokeo ya fomu 34A na ba ikifanyika. Sisi tumekuwa hapa kidete, mtazamaji wetu, kukuletea taarifa ambazo zinachipuka. Hawa ni maafisa wa polisi ambao wanashika doria eneo hili, maafisa ambao wako tayari, yeyote ambaye ataingia hata ruhusiwa kwa vyovyote vile. Kwa nini? Mpiga picha wangu akikuonyesha kuna gari ambazo zinaingia moja kwa moja, ni gari za wale ambao ni viongozi. Wengi ni viongozi ambao wamekuwa kiingia, ninakutana na wao kadhaa, siwezi kuelezea ni kina nani ambao wameingia hapa, lakini natarajiwa yule ambaye atakuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya hii leo atakuwa akialikwa hapa. Inatazamiwa kwamba yule mwenyekiti wa IEBC tayari ameshawafahamisha wale ambao walikuwa wanawania ni nani ambaye ameshinda, na hivi sasa tunasubiria tu shughuli nzima iweze kukamilika. Maafisa wa AP vile vile naona maafisa wa polisi wa kawaida, naona maafisa wa GSU wako hapa, wale ambao wana farasi. Kikosi kizima cha maafisa wa polisi wako hapa ange kuhakikisha usalama umedumishwa. Na si hapa tu mtazamaji, tukizidi tu kutembea pole kukupa tu taswira ya eneo hili la Bomas jijini Nairobi, eneo ambalo kwa urefu na upana inajulikana ni ya Lang'ata. Ukiangalia upande mwingine, eneo hili lote mahali magari yapo yameegeshwa ni eneo ambalo usalama umethibitiwa kwa hali ya juu sana. Magari yanapoingia hapa, maafisa wa polisi ambao wako hapa hata mwenyewe huwezi kuwahesabu. Ni maafisa wengi mno ndani na nje kuhakikisha kwamba wakati pindi tu rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya atakapokuwa akitangazwa, basi usalama utakuwa umewekewa, sababu tunaenda kupata rais mpya. Kumbuka kipindi chake Rais Uhuru Muigai Kenyatta kimekamilika, na kumaanisha kwamba tutakuwa na rais mgeni, rais mpya, rais ambaye ataongoza taifa hili kwa miaka 5 kabla uchaguzi wa mwaka 2027. Maafisa wale wa trafiki ndio wanaingia kwa sasa, wageni
wageni waheshimiwa wanaingia wakiondoka, wakitarajia saa 8 hivi, mwendo wa saa 8 unusu, ikienda sana saa 9, basi tutakuwa tukitangaziwa na Wafula Chebukati ambaye kwa kimombo tunamuita returning officer wa IEBC ama presidential candidates. Yeye ndiye ana lile jawabu kwa wale ambao wamekuwa wakiwania urais mwaka 2022. Wale ni wafuasi sugu, naona wengine ni wa chama cha ODM ambao wana bendera inamuonyesha kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga ambaye anapendwa sana upande huu. Maafisa wa polisi wanazidi kuingia, wanazidi kutamba kwenye ngome hii, maafisa wa trafiki, maafisa wa polisi wa kawaida, sababu hawa maafisa wa trafiki ndio wanaweka na kuegesha yale magari na kuhakikisha kwamba usalama ndani na nje unathibitiwa na wa magari unathibitiwa kwa jinsi ambayo inastahiki. Vile vile tuna maafisa ambao ni wa kikosi speciali, nimeona wamefika hapa, ambao pia wanaweka usalama ambao unastahili kudhibitiwa eneo hili. Sijui kwako Lofty kama una swali lolote, lakini hii ndio taswira. Wacha nikupeleke tu kwa moja kiguu pole pole, ni kuonyeshe ambako sisi tupo. Tutaenda hadi kwenye malango ambako IEBC, maafisa wa IEBC, maafisa wa polisi, maafisa wale viongozi wa kisiasa, viongozi wa kidini ambao wamefika eneo hili. Tunaenda, hii ndio barabara ambayo itakuwa yakitumia rais wa 5 wa Kenya, aidha atakuwa Raila Odinga, aidha atakuwa William Samoei Ruto, yule ambaye atatangazwa siku ya leo. Kama una swali Lofty, basi unaweza niuliza, sisi tukitembea pole pole kwenye njia hii ambayo ni kiingilio tu cha kuingia makao makuu ya kujumulisha, kuthibitisha na kutangazia mtazamaji wetu ni nani rais wa 5 wa Kenya. Lofty, ikiwa una swali, basi mimi niko hapa ange, uliza swali. Na Fred, asante sana kwa taarifa hiyo kuntu ambayo imetupa picha halisi ya kushoto, kulia, mbele, nyuma. Lakini tumeshuhudia kwa mara ya kwanza kabisa Profesa George Wajackoya akiingia katika ukumbi huu pamoja na David Mwaura ambaye tayari alikubali kushindwa. Lakini pia kule nje tumemwona Millicent Omanga ambaye aliwania kiti cha wakilishi mwanamke Nairobi, hakufanikiwa. Aden Duale pia awali tumemwona pamoja na viongozi wengine. Picha ya kumuona George Wajackoya pamoja na David Mwaura kuingia inatoa taswira gani katika dakika hizi za lala salama? Kwanza wameshikana mikono na hata kuinua mikono yao juu. Kwa hivyo inatoa picha gani hiyo Mwitiriri? Hii ni picha nzuri kwa Wakenya sababu inaonyeshana kuashiria ule umoja. Kumbuka jana Profesa George Luchiri Wajackoya alisema kwamba yeye anajua ushindi wake unakuja. Kwa hivyo anasubiria pia naye kutangazwa, lakini tukiangalia vile ambavyo tumekuwa tukikuripotia wewe mtazamaji wetu ni kwamba matokeo hayo huenda yakawa finyu sana kwake. Wale ambao wako pale juu kileleni ni Raila Odinga wakiwa na William Samoei Ruto ambao ni wawaniaji wakuu wa Kenya Kwanza na Azimio la Umoja. Lakini taswira ambayo inaletwa hapa, viongozi wamekuwa hapa. Kumbuke kulikuwa na vurugu na rabsha siku kama 2 hivi zikifuatana. Siku jana hakukuwa na vurugu, lakini juzi yake na juzi ile nyingine kulikuwa na rabsha, lakini rabsha hizo zilikwenda zikanyamaza. Tunatarajia kwamba hawa viongozi kufika hapa wakiinua mikono ni kusema ishara ya amani ambayo Wakenya wote wanauliza. Hata sasa Wakenya wote wanatakiwa, na viongozi wa IEBC wamekuwa wakisema kwamba Wakenya wote kokote ambako wako waweke amani. Ikiwa utashindwa, jamani weka amani. Ikiwa utashindwa, jamani usijipige kifua kuonyesha wewe kwamba wewe ni babe. Huyu ni Mkenya mwenzetu ambaye ameshindwa, na ni vizuri sana watu wakumbatiane, wanyosheane mkono na kusema kwamba umenishinda wakati huu, pengine wakati mwingine ashakumsima tusi huenda nikashinda. Lofty. Picha safi kabisa. Nafikiri Mwitiriri pia labda tumeona maandalizi pale chini yakiendelea. Sijui ni wakati gani pengine ama ni ishara gani ambayo tunaisubiria kuiona ili tujue pengine naibu rais William Ruto na Raila Odinga anaingia. Ni ishara ya magari yao, walinzi wao, wasimamizi wao, tuangalie nini dalili yao ili tujue mvua yao inakaribia kunyesha? Shukran sana. Nitembee pole pole sababu ndiposa tukifika kwenye malango tutatembea na mpiga picha wangu Billy ambaye anafanya kibarua kizito cha kutembea nami pole pole, mwendo wa madaha pole pole, ili kuhakikisha kwamba unapata picha nzuri. Maafisa wa polisi unawaona. Umeniuliza ikiwa wale viongozi vigogo ambao wamekuwa kiwania watakuwa kiingia wakati upi. Hatujajua kwa ukweli watafika wakati upi, lakini wakati walipokuwa wanatangaza mara ya mwisho maafisa wa IEBC ambapo walikuwa natutangazia, iliaminika kwamba
na inaaminika kwamba huenda mwendo wa saa 8 hivi, ikienda sana ikizidisha unga mwendo wa saa 9 hivi, huenda tukawa wale viongozi wanaingia hapa ili kupokea cheti. Yule ambaye atakuwa akishinda na yule ambaye amekuwa ni mgombea mwenza akishinda, wakishinda wote wawili watakuwa kiingia hapa. Kwa hivyo tunatarajia saa 1 hivi kutoka sasa, sababu sasa ni saa 6 majira ya Afrika Mashariki, ikiwa na dakika 36 hivi. Kwa hivyo tuna saa 1:30 la kusubiria kuona wale viongozi wakiingia hapa. Nataka kukuonyesha picha na taswira, sababu kule ni wafuasi wako mbali sana. Tutasimama kwa dakika moja tu uone umbali ambao tujiweke kando, sababu magari yanaingia. Maafisa wa polisi wameongezewa. Hicho ni kikosi cha maafisa wa GSU, kwa lugha ya polisi wanaitwa Golf Sierra Uniform. Ni maafisa ambao wanalinda usalama kwa hali ya juu sana. Tusimame hapa kwa dakika moja. Ni wengi ambao wanazidi kuingia hapa. Wakiingia hivi, ukiangalia nyuma yetu ambako tumetoka ni umbali wa mita kama 400 hivi. Kwa hivyo wale wafuasi ambao wako kule nyuma yetu, mahali ambapo wamesimama ni mita kama 400 hivi, 500. Hawawezi kuruhusiwa kuingia hapa, sababu hapa ni kituo rasmi cha kumtangaza rais wa 5 wa Kenya. Kwa hivyo usalama ni tofauti na siku zingine zozote. Kwa hivyo wale wako mbali sana na hawawezi kuingia hapa ndani. Maafisa wa polisi, hata wale ambao wako hapa ndani ya Bomas, kwa vyovyote vile wameshika doria maeneo yote. Tunao wa Kenya ambao wamefika hapa, tuwaulize pengine wao wamefika kufanya nini. Ndugu yangu, umefika hapa, ni nini ambacho kimekuleta na umesimama kidete sana? Mimi naitwa Charles Mtabari. Nimetoka huko Meru asubuhi ili nije kushuhudia vile mambo itakavyoenda siku ya leo. Na nawaomba wa Kenya vile mambo itakavyoenda tuweze kuhudumisha amani. Amani. Haya, wewe nawe umetoka eneo gani? Nitakushikia tu. Kwa majina naitwa Levina Odera. Natoka maeneo ya Umoja, Nairobi. Nimekuja kushuhudia nione kitu ya maana ambayo tunaombea ni amani. Amani. Yote ambaye atachaguliwa, amani ndio kitu muhimu. Yoyote ambaye atachaguliwa. Pia nao unasema yoyote ambaye atachaguliwa tuweke amani. Kwa majina naitwa Silvans Ndekle. Ni mkaaji hapa Nairobi, sehemu za Kibra. Tumekuja kushuhudia wakati baba anatangazwa rasmi kama rais wa 5 wa... Iwapo hatatangazwa kuwa kiongozi, utaweka amani ndugu yangu? Amani tu ndio bado tutadumisha amani kila wakati. Shukrani. Haya, unasema maoni ya kijana. Wewe nawe umefika hapa, iwapo yule ambaye unamshika mkono hatashinda, utaweka amani? Kwa majina kwanza naitwa Willis Odhiambo Koi. Mimi ndio Secretary General wa kabila la vijana. Na kabila la vijana tulisema tunaongea kabila moja ambayo ni kabila la vijana ambayo ni kabila la amani. So vijana wote mahali popote walipo, kura tulishapiga, wacha wenye sasa tuliwapigia kura na hao wachukue hatua. Asante sana. Ni maoni tu ya wale ambao ni wafuasi mrengo wa Kenya Kwanza, mrengo wa Azimio, wote wanasema amani. Tuelekee hivi ambapo Lofty Matambo tunazidisha tu kukuonyesha picha na taswira ambayo tunakuletea moja kwa moja kutoka maeneo tofauti. Lofty, naelezwa kwamba unaweza kuwa na swali kwa sasa? Kwa sasa nitakuwa na kuacha uendelee kututafutia kulikoni, alafu tuweze kuwaingiza ndani ya hapo ulipo, na maanisho ukumbi wa Bomas, ambapo naona kuna mwanamuziki ambaye anajiandaa kutumbuiza wa Kenya, Rafton yule. Tuende kule moja kwa moja. Asante sana Mwitiri, tutaja kwako muda si mrefu tena. I love you Kenyans. Sema kila mtu imba. Ishi kwa upendo, kwa sauti ya, kwa sauti ya, ungane shangiliani, kila mtu
Wanasema kimya kingi kina mshindo. Lakini pia subira ni nzuri, maana ukisubiri hata kiwa kitu kiko jikoni kinaandaliwa, basi yule mpishi atapakua kikiwa katika hali swafi na hali ambayo inakubalika, na ndicho anachokifanya Wafula Chebukati. Mtazamaji, kwa sasa ni subira. Picha ambazo unazipata ni za moja kwa moja zinazokujia sasa hivi kutoka ukumbi wa Bomas hapa jiji Nairobi, ambapo macho na masikio yote yako kule kusubiri. Awali tumekuwa na mwanahabari wetu Mteule ambaye ametupigia picha ya hali ilivyo, hali ya usalama, ambapo maafisa wa usalama vitengo vyote kutoka wanajeshi, polisi wa nchi kavu, wana GSU, wote wako katika eneo lile kuhakikisha kwamba usalama unaimarishwa, ili atakayetangazwa kuwa rais wa 5 wa taifa la Kenya atakuwa ni mwenye kupata ulinzi, na vile wale ambao hawaruhusiwi, maana kule nje, kumbuka, kuna geti kama 3 hivi. Geti ya kwanza nje kabisa, katikati, alafu na wale ambao watakuwa nafika ndani kuingia katika ukumbi, na kule nje ndiko walikofika wale wa Kenya kutoka maeneo mbalimbali, wa matabaka mbalimbali, ambao walikuwa wanajaribu kuzungumza nao. Na kilichonifurahisha, Frida, ni kwamba wengi wameshikilia ule muhimili na msingi wa amani, kwamba ndio ambao unawasaidia. Kumbuka katiba ya Kenya imempatia Kenya mihimili mitatu ambayo ndio inamuongoza. Kuna ule muhimili wa urais ambao uko paka na mawaziri, kuna muhimili wa bunge ambao kuna bunge la seneti na bunge la taifa, na vile muhimili wa mahakama. Lakini Wakenya wameongeza muhimili wa 4, muhimili wa amani, na hii ni nguzo moja ambayo wamekuwa wakiimba kwa muda mrefu. Wimbo ambao umeisha kabla, sasa hivi tunamwona mwalimu Mwalimu Wesonga akiwa anachapa nyimbo zake. Kumbuka kutoka enzi za Moi, anajulikana sana huyu. Ulikuwa ni wimbo wa Rafton ambaye alikuwa ametoa wimbo wake, aliutoa mwaka 2008 baada ya machafuko. Kenya tuishi kwa amani. Na ni wimbo ambao aliweza kufanya Rafton akatamba sana. Kweli kabisa. Na taifa yote akaweza kumtambua kutokana na ule wimbo wa amani. Na ukizungumzia Wesonga Lofty, hebu nikumbushe ule wimbo wake. Ngili Kenya. Hatujui kama ndo huu, nafikiri tuvuke kule tusikize, manake kwa sasa naongoza wimbo mmoja wake, sijui ni upi. Tusikizeni sote pamoja kutoka Bomas. Tunafuata mwito wetu Kenya, warambe heko. Heko jamhuri, heko jamhuri, rote. Heko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. Heko, heko jamhuri, heko jamhuri, heko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. Tuzidi kuenda mbio, sote tuende mbio, tupate maendeleo, nchi yetu iende mbele. Heko jamhuri, heko jamhuri, heko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. Heko, heko jamhuri, heko jamhuri, heko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. Kweli twaenda mbio, Kenya yaenda mbele. Kwa elimu twaenda mbele, maendeleo twaenda mbele, viwandani twaenda mbele, na mashambani twaenda mbele. Kweli twaenda mbio, Kenya yaenda mbele.
tunakusifu. Bara letu Afrika, Mungu Baba ulibariki. Wewe mwenye uwezo, Mungu wangu tunakusifu. Bara letu Afrika, Mungu Baba ulibariki. Wewe mwenye uwezo, Mungu wangu tunakusifu. Afrika ni kwetu, Mungu uibariki. Afrika ni kwetu, Mungu uibariki. Tanzania ni kwetu, Mungu uibariki.
uibariki. Somalini kwetu, Mungu uibariki. Somalini kwetu, Mungu uibariki. Burundini kwetu, Mungu uibariki. Burundini kwetu, Mungu uibariki. Kenya nchi yangu, Mungu uibariki. Kenya nchi yangu, Mungu uibariki. Mungu Baba Mwenyezi uibariki Afrika. Bara la 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 Afrika. Nchi yetu Kenya. Nchi yetu Kenya. Nchi yetu Kenya. Mungu Muumba, bariki Afrika. Mungu Muumba, bariki Afrika. Mungu Muumba, bariki Afrika. Na mtazamaji, picha unazoziona katika runinga yako, bado tu tumesalia katika ukumbi wa Bomas ndani na nje, na lofti kama unavyoona ndani tayari kushafurika, na kule nje wapo maafisa wa usalama ambao wapo ange kabisa kwa shughuli nzima ya kumtangaza rais. Naam, bila shaka, na ni hali ya utulivu pale ambapo tumekugawanyia katika kiwambo chako. Unaweza kuona upande wa nje na ndani. Upande wa nje ni maafisa hawa wa GSU ambao wameweka doria pale kuhakikisha kwamba wanaoingia pale ni wale ambao wameruhusiwa na kuweza kualikwa rasmi, haswa mbali na wagombeaji wanne wale ambao wawili tayari wako ndani.
mgombea wa urais kwa tiketi ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance, chama kile, Raila Odinga atakuwa ni mwenye kuingia pamoja na William Ruto ambaye ni wa Kenya Kwanza muda wote kutoka sasa. Manake kwa mujibu wa tangazo ambalo tumelipokea kutoka IEBC ni kwamba wanaalika vyombo vya habari kupeperusha matangazo ya moja kwa moja ya matangazo ya urais ama kura za urais kutangazwa mwendo wa saa 9 alasiri ya leo. Kwa hivyo hilo ni rasmi sasa, si kubashiri wala kudukua, lakini ni ukweli wa mambo kwamba ndivyo IEBC walivyoalika wanahabari kwamba mida ya saa 9 basi matangazo yale yatakuwa yanapeperushwa kwa njia moja kwa moja, wakati hata kwaya zikiendelea. Lakini studioni tuko na mgeni ambaye mchambuzi wetu Daktari Brian Mtie, mwanasheria mchambuzi, na sote tufuatilia. Sijui picha unaiona ukumbi wa Bomas kufikia sasa, unaweza kuitathmini namna gani Brian? Masuala mengi yanaendelea pale Bomas Lofty na Frida, manake ukiangalia kuna hali ya usalama ambayo kweli imewekwa tayari kukabiliana na chochote ambacho kinaweza tokea pale kisicho cha msingi na kisicho ambatana na yale maadili ama kanuni ambazo zimewekwa pale. Pili, utaona pia kuna bashasha pale, wanakwaya wanaendelea na kufurahisha wananchi na kuweza kutuma ujumbe ama jumbe ambazo kweli ukizisikiza kwa umakini utapata jumbe za kuhakikisha kwamba Wakenya wadumisha amani na wangoje maamuzi ya wana IEBC. Pia utaona pale kuna viongozi ambao wameweza kualikwa pale, aswa wale ambao waliweza kukuania kile kiti cha kileleni ambacho ni kiti cha urais. Pale kuna Wajakoya tumemuona akimuinua mkono wa yule mwingine Mwaure. Tunatarajia labda tuone baba pia na tuweze kuona pia bwana Ruto wakiweza pia kufika pale katika ule ukumbi, kiashirio kikubwa cha kuonyesha kwamba wao wako tayari kusikiza yale matokeo ambayo bwana Chebukati atakayokuwa kuyasimulia mida ya saa 9. Kwa hivyo kwangu cha msingi ni kwamba Wakenya wazidi kusubiri, manake subira nasikia uvuta heri. Lakini pia tumeona wananchi kule upembeni kidogo wakiwa na hali ya kujiweka katika ile hali ya kusubiri. Wengine wanasema kwamba wako pale kutuma ujumbe wa amani, hata kama wafuasi wao ama wale wanaowapigia debe kukitua kile kiti watashinda, wao wako tayari kudumisha amani, aswa unapozingatia kwamba tuna historia kama taifa. Kuanzia mwaka 2017 tulipoipeleka nchi yetu kwenye tundu ambalo si nzuri. Mwaka 2007 samahani. Kwa hivyo Wakenya nafikiri walisoma somo lizuri kwamba pale ni vizuri kudumisha amani, manake uchumi wetu ulipigwa pakubwa, na hapo wakalisoma somo kwamba amani ni muhimu katika masuala yote ya uchaguzi. Na Mtie, Mkenya ameirusha sarafu angani. Sarafu ikidunda inaweza kudunda mkia juu ama kichwa juu. Na sijui kwa darubini yako na tathmini yako tunatarajia mpito wa aina gani? Serikali ya mpito vipi, ama kile kipindi cha mpito, iwapo atakuwa ni naibu rais William Ruto amechukua, mpito utakuwa tofauti vipi iwapo atakuwa ni Raila Odinga amechukua kiti kutoka sasa kwa rais wa sasa Uhuru Kenyatta? Cha msingi ni kwamba atakayechaguliwa atakuwa kiongozi ama rais wa wote, walioshinda, waliomuunga mkono na wasiomuunga mkono. Na cha msingi ni kwamba atakayepewa mamlaka ya kuliongoza taifa ana kazi ama kibarua chake kipo cha kuwaleta Wakenya pamoja na kuhakikisha kwamba wanazungumza kwa kauli moja. Ikiwa bwana Raila ataweza kukitoa kile kitu, huenda pia atakuwa na changamoto yake ya kiutawala, manake pale huenda pia bwana Ruto atakuwa na wingi wa wabunge pale kwenye lile jumba la Senate na pia lile jumba dogo la bunge. Kwa hivyo pale kutakuwa kidogo yule kiongozi atakaweza kuwa pale, ni vizuri pia awanyoshie mkono wale wengine walio upande ule mwingine wa kushoto, waje karibu waweze kufanya kazi ama wachape kazi kwa pamoja, manake litakuwa ni jambo la kutamausha katika misingi ya kiutawala ama kiuongozi ikiwa utakuwa rais na wabunge wako ni wachache kwenye nyumba zote mbili. Kwa hivyo pale itakuwa kidogo ni jambo la kuchachawiza vile hataweza kuliongoza taifa akiwa na uchache wa wingi wa wale ambao ni wabunge. Lakini nafikiria hilo bwana Mtie ni kama bado halijathibitishwa kwa uwazi, manake tunatarajia pengine vile viti vilivyosalia ndio watanyang'anyia. Kwa mfano yale maeneo manne ambayo yaliahirishwa, kuna wale wagombeaji huru 12 ambao walishinda vile viti na wakuteuliwa 12 iwapo nani atapata viti vingapi. Lakini kufikia sasa mrengo wa Azimio uko na viti 161 kwa jumla, alafu mrengo wa Kenya Kwanza 159 tukiangalia kwa jumla,
Sasa ni isipokuwa chama cha UDA kama chama kina wabunge wengi, lakini kama muungano unawezekano Azimio inaonekana kwamba imepiku. Sasa vilivyosalia pengine kwa kuteua na kadhalika ndo tutakuwa tunaangalia ni namna gani. Namuona Salim Mvurya pale aliyekuwa gavana anayeondoka kwa sasa wa Kwale ni miongoni mwa wale ambao wanaingia katika ukumbi wa Bomas. Kwa hivyo pengine msingi ambao Kenya ataangalia, manake Rais Uhuru Kenyatta alikuwa ameweka uzito wake wote nyuma ya Raila Odinga kwamba ashinde. Huenda atakachompa na kumwasilishia kama suhula na mikoba ya uongozi ikawa tofauti na atakachompatia Uhuru Kunradhi, naibu Rais William Ruto ambaye hakuwa anampigia upato. Sidhani kama zile hala ama ile support atakaweza kupewa ama kukabidhiwa na bwana Ruto na bwana Uhuru, ikiwa bwana Ruto tashinda itakuwa tofauti ama kinyume na ile itakayokabidhiwa bwana Raila. Niseme hivyo kwa sababu gani? Misingi ya kiutawala ni kwamba utakaposhindwa ukiwa kiongozi ambaye aliye mamlakani, jambo la muhimu ni kuhakikisha kwamba umefuata zile taratibu ambazo zimenakiliwa katika miundo msingi ya utawala. Niseme hivyo ni kumaanisha nini bwana Lofty? Naam. Ikiwa rais ataweza kung'atuliwa mamlakani kwa njia rasmi ya kidemokrasia, hana budi kufuatilia zile kanuni, hana budi kufanya yale yote ambayo yamedororishwa pale kwenye ile ule mpangilio wa utendakazi katika masuala ya handing over. No. Utakumbuka juzi kulikuwa na bwana Kinywa na ile kundi lake la ile kamati ya mpito ambayo kazi yake ni kuhakikisha kwamba ile transition kutoka rais huyu ambaye yuko mamlakani na yule atakayokabidhiwa kile cheti yanaenda sambamba ama yanaenda kwa njia ambayo iko kwenye katiba yetu. Kwa hivyo mimi sitakuwa na wasiwasi wowote rais yeyote akiwa ameshinda, iwe ni Raila, iwe ni Ruto. Kuna mpangilio, kuna ule mwafaka ambao umesimuliwa pale kikatiba kwamba unafaa kufuatiliwa vizuri. Naam, wakili, sasa tuje katika maisha ya Mkenya wa kawaida, kwa sababu tukiangalia katika mitandao ya kijamii kila mtu amechukua mrengo wake, lakini hawa wafuasi watafanyaje ili waweze kudhibiti yale matarajio yao na waweze kudumisha amani? Huyu anaimba Raila, huyu anaimba Ruto. Kudumisha amani wafanyaje kudhibiti? Naam, wengine wanasema kutakuwa na zile zinaitwa premium tiers. Lakini mimi ujumbe wangu ama wasia wangu Frida ni kwamba hawa viongozi ambao tunawachagua, aidha mmoja wao atakayotoa kile kiti ni Mkenya. Kumbuka, huyu si kiongozi ambaye tutakuwa tumemuokota nje nyingine tukamleta hapa. Huyu ni kiongozi ambaye tumemzaa, tukamlea na tukamkuza akawa yule kiongozi ambaye yuko pale. Kwa hivyo mimi cha msingi ni kuwahimiza wa Kenya kwamba wasije wakuwa na wasiwasi kwamba yule ambao walikuwa wanampigia upato hajashinda. Manake yule atakayeshinda pia ni Mkenya, na akiwa Mkenya atakuwa rais wa wote, na wasipojua kwamba asiyekubali kushindwa basi huyo si mshindani, basi watakuwa wanakosea. Cha msingi ni kwamba watu wapunguze matumaini. Unajua unapokuwa katika hali ya ushindani kama huu, ni vizuri hata kama unapigia upande wowote nguvu, ni vizuri pia upunguze matumaini yako na uache nafasi kidogo pia ya kushindwa. Maana ukiweka roho yako yote pale 100% ama 100%, basi wakati mambo yataenda sambamba na vile ulikuwa unatarajia, huenda hautafurahia na utapigwa na butwana, huenda ukajipata hospitali pia ukitibiwa pressure. Naam. Mwanahabari wetu Leila Mohamed amekuwa na kitabu ambacho anakiita Blackboard yake akiwa kule Bomas, na namuona mwanasheria John S pia ameingia studioni na kitabu. Siku zote huna kitabu, leo una kitabu. Kwani umetuandikia nini huko John S? Naam. Karibu sana. Nafikiri pia picha katika ukumbi wa Bomas tunaposhuhudia pale ni baadhi ya wanasiasa na wanamrengo wa Kenya Kwanza. Nimemwona Ketu Waruguru pale ambaye alijaribu kutafuta kiti chake kukihifadhi kikamponyoka. Nimemwona pia Seneta Samson Cherargei ambaye ni mmoja wa wale ambao pia wanaingia pale katika ukumbi huu wa Bomas ili kuweza kujishika kibwebwe na kuona namna gani watakuwa ni wenye kusikiliza matangazo haya. Kufikia sasa katika barabara ile ambayo macho yapo hatujaona wengi sana wa mrengo wa Azimio kuweza kuingia pale. Itakuwa labda ni wenye kufuata baada ya hao, kwa sababu huwa wanaingia kimtindo Frida. Wengine wanapishwa wanaingia, alafu baadaye wale wengine wanaingia, maana kila mtu anataka kipindi chake. Kwa sababu hapa ni mbwembwe. Ni kipi kitaridhisha macho? Na unajua kitu ambacho kinaridhisha macho kwa sasa
ndicho wafuasi wao watatarajia kuona ndicho kitakavyokwenda kwa mujibu wa yale matangazo. Lakini hapa studioni tuko na wachambuzi wetu ambao tunaendelea kuhoji kinachoendelea. John Swaka ambaye ni mwanasheria amejiunga nasi kwa sasa, na vile vile wakili Brian Mtie. Tulikuwa tunaangalia hali ya mpito bwana Swaka, na pengine kwa maoni yako unaonaje, unamuunga mkono bwana Mtie kwamba katika ule ubadilishanaji wa uongozi, kupeana zile ala na suhula za uongozi, kutakuwa na tofauti iwapo atakayepata ni Raila Odinga ama naibu rais William Ruto? Manake anayewakabidhi ni mmoja, Rais Uhuru Kenyatta, ila tulikuwa tunajua mrengo anaounga mkono ni upi. Utofauti utaonekana. Asante sana Lofty na Bilfrida. Kwa kweli nafikiri Rais Uhuru Kenyatta alishasema hadharani, nasema yeyote yule ambaye atashinda, yeye anashaka atapeana ala hizo. Na kidogo tu bwana Swaka, tutengeneze mikrofoni ya kwako tunapoendelea kuona picha sasa. Yanayoingia ni magari, Frida, katika ukumbi huo wa Bomas. Kuna magari ambayo yanakaa kana kwamba yamebeba mmoja wa wale vigogo. Hatujafahamu na kuelewa iwapo ni nani yuko ndani ya gari zile, lakini ni gari tangulizi. Manake iwapo watakuwa wanaingia wale vigogo wawili, basi itakuwa ni kuna muongozo pale, ule msafara wa pikipiki zile za polisi, kutakuwa na magari ambayo yako katika ule msafara, alafu baadaye gari lake maalum na ulinzi wa hali ya juu. Manake wote wawili tangu kutangaza kwamba wako tayari kutafuta urais na kuidhinishwa na Wafula Chebukati na timu yake IEBC pale Bomas, walipatiwa ulinzi mkali. Raila Odinga, naibu rais William Ruto, George Wajakoya, profesa pamoja na David Mwaure, wote wakalindwa, na ulinzi huu unafaa kuendelea hadi wakati ambapo itajulikana nani rais atapatiwa uzito zaidi, na wale wengine basi waweze kuregesha silaha zao jikoni, maana atakuwa yote yashamalizika. Naam, Swaka, tumekukata kalima pale ukiendelea kutoa hoja zako. Well, Lofty, nilikuwa nasema kwamba nafikiri Uhuru Kenyatta, rais mstaafu sasa, alijieleza kinagobaga kwamba hana shida na hata kuwa na tatizo lolote kumkabidhi ala na suluha za uongozi yeyote yule ambaye atakuwa amechaguliwa na Wakenya. Japokuwa yeye mwenyewe kama rais na kama Mkenya aliegemea upande mmoja, akasema mimi kama rais ningeulizwa, kura yangu nitapeleka mahali fulani. Na kawarai wale watu wake ama wafuasi wake ama Wakenya wenzake kwamba kule alifikiri ni kwema kulingana na yeye ni upande wa Azimio, lakini akasema yeyote yule ashindaye hana shaka, hana budi kama rais, yeye atapeana hizo ala na suluhu za uongozi, kisha kutokea hapo rais mpya aendelee na uongozi wa taifa hili. So sifikiri kwamba atakuwa na shida yote ikiwa atakuwa Uhuru Kenyatta ama ikiwa atakuwa ni Raila Odinga. Wajakoya alijitokeza jana na akasema kwamba bila shaka yeye atashinda. Ni haki yake kama mgombea kiti na kidemokrasia, yeyote ambaye anaingia kwa ushindani lazima amini atashinda, na pia lazima amini anaweza shindwa. Anasema sikubali kushindwa si mshindani, na pia sikubali kushinda huenda asiwe mshindani. Kwa hivyo nafikiri ni haki yake, lakini ukiangalia takwimu zote sifikiri kwamba anaweza shinda. Takwimu zinakataa pale za Wajakoya na za Mwaure. Za Mwaure pia zilikataa, na jana akasalimu amri na akasema basi yeye amemalizana na chembe hizo, lakini angependa kumuunga mkono naibu wa rais. Naam, Wakenya wamekuwa wakiwa na wasiwasi kuhusiana na hii subira, lakini tumeshuhudia kule Malawi ambapo uchaguzi ulifanyika na wakasubiri paka mwaka uliofuata, kutoka nafikiri tukielekea Disemba hadi ule mwaka mwingine ambapo Lazarus Chakwera ndo alikuwa anachukua hatamu za uongozi kutoka kwa Peter Mutharika ambaye ndo alikuwa rais. Ikasemekana hakuwa amepata kura kwa halali, na mahakama kuu kule, mahakama ya juu haswa, ikabatilisha ule uchaguzi na ikawa ya pili barani Afrika baada ya Kenya kufanya hivyo mwaka 2017. Ile subira ilikuwa ya kipindi kirefu sana, tofauti na sasa siku 6. Mbona Wakenya wamechoka haraka hivi, Mtie? Wakenya sidhani kama wamechoka, lakini tuseme kwamba jambo kama hili ambalo lina ushindani mkubwa sana ni lazima liweze kutoa tumbo joto kwa Wakenya. Ingawa bado Chebukati na kundi lake bado wako kwenye zile siku 7 ambazo zimenakilishwa katika katiba yetu,
sidhani kama angeweza kufanya zaidi ya yale ameyafanya. Maanake ukiangalia zile hesabu Lofty na Bifrida si hesabu chache. Maanake anajumuisha kura zote zinazotoka pembe zote za Kenya. Na mimi ukiniuliza, na zinatarajiwa kuwa zaidi ya milioni 14. Na zinatarajiwa kuwa zaidi ya milioni 10. Kumbuka Wakenya wale walikuwa wamejiandikisha walikuwa milioni 22.1. Ingekuwa basi wote wangepiga hizi kura 100 kwa 100 asilimia. Basi kingekuwa kibarua kingi zaidi, lakini angeomba siku aongezewe labda. Sidhani hata akiomba kura angeomba siku aongezewe. Sidhani kwamba ingekuwa inaambatana na katiba yetu. Manake katiba lazima ifuatiliwe mpaka incha ya yale masimulizi ambayo yamenakilishwa pale. Lakini pia huenda wakati mwingi masuala mengi kama vile kwa kimombo tunaita force de majeure, ama masuala ambayo ni ya natural causes ambazo zinaweza kuja zikasambaratisha hali nzima ya kupiga kura. Mahakama Kuu hapo inaweza keti chini na kutoa mwelekeo mpya kwamba haya masuala hatunge yaepuka, na hivyo basi tumeongeza siku kadhaa ndiposa ile swala nzima liweze kushughulikiwa. Lakini cha msingi ni kwamba Wakenya kila pembe yote ukitembea, hata ukienda hapa mjini Nairobi Lofty, utapata kwamba Wakenya ni kama wamerudia yale masuala yao ya kikawaida ya kujinufaisha ama kujitafutia chakula ama hali ya kujikimu kimaisha, kuonyesha kwamba demokrasia yetu kidogo yaendelea na kupiga hatua ama yaendelea na kuimarika ukilinganisha na miaka 10 iliyopita. Wakati kama huu Lofty, ungeenda Nairobi ama ungeenda maeneo kama vile Kisumu na Eldoret, ungepata kwamba kuna hali ya taharuki, hali ya mshike, hali ya gasi hapa na hapa, machafuko na hapa na hapa. Lakini kwa sasa mimi na wapa kongole wa Kenya kwa kudumisha amani na kuhakikisha kwamba nchi yetu bado baki kidete vile ilivyokuwa. John Swaka, nafikiri tunashuhudia pale watu wakiingia, naona tabasamu za hali ya juu. Sijui ni tabasamu za kamera Frida ama ni tabasamu za kweli, maana pia kamera na mambo yake. Nikiliona tu laja tayari mimi itabidi nicheke ili nionekane vizuri. Lakini cha msingi juzi na jana pia, kuamkia jana, tulishuhudia baadhi ya visa pale ambapo wale maajenti pamoja na wafuasi wa hawa wagombeaji walikuwa kivutana na kushutumiana kwamba wewe umepenyeza hiki, wewe umefanya hiki. Lakini kuelekea jana jioni hadi leo kumetulia kabisa. Washakubali hali, washaelezewa. Kwa nini huu tulivu umekuja ghafla namna hii, Swaka? Asante sana. Ni sharti tufahamu kwanza kwamba msimu huu wa kura umekuwa tofauti sana na mwingine. Maana kura hii imeambatana na ile agizo la koti ya upeo ama mahakama ya upeo ambayo ilipeana himizo kwamba yale matokeo yatatumwa kwenye ile portal direct kutoka kwa ile polling station, hivi kwamba hapa katikati ule wizi ambao watu walikuwa nafikiri labda unatendeka hapa katikati ama mambo ambayo hayako yanabatana na upigaji wa kura wa haki na sawa ambayo Wakenya walifikiri kwamba yanafanyika hapa katikati yasifanyike. So hayo yamefanya hadi leo tumengoja sana, lakini hatungoje kwa ajili ya kungoja, tunangoja kwa ajili kura hii ilibidi iwajibike na ile yale maagizo ambayo yalipeanwa na koti ya upeo. Ni sharti tufahamu kwamba yale matokeo yaliyotumwa ilikuwa ni sharti ya uiane na yale ambayo na vile vijikaratasi vya form 34A ambavyo vilitumwa, hivi kwamba yale matokeo ambayo yalikuja ya uiane na hizo form 34 ambazo presiding officers walikuwa wanaleta kwenye ukumbi wa Bomas, hivi kwamba ndio Wafula Chebukati na IEBC waweze kuyaona na baadaye kujumuisha na baadaye sasa kusoma ama kutangaza mshindi. So kidogo unapata kwamba kwa ajili ya hayo yote ilibidi Wakenya wangoje hadi siku ya leo. Na mnafikiri itakuwa ni hoja nzuri sana ya kusubiri, lakini tumeona picha nyingi mitandaoni Frida zikiwa zinasambazwa. Susan Kihika huyo ndio anawasili hapo, ni gavana mteule katika kaunti ya Nakuru, na cha msingi ni kwamba tunavyojua na kutazama mtazamaji, labda ni kufahamisha kidogo tule mpangilio ambao huo unaendelea, kwa sababu picha zitaendelea kutamba. Kuna picha zinatoka upande wa naibu rais, upande wa Azimio, tunaonyeshwa kwamba kule kuna magari ya ulinzi, kuna pikipiki na kadhalika. Lakini katika chaguzi ambazo zimepita tumeshuhudia hili kwamba kuna yule ambaye ameteuliwa na kuchaguliwa na kuna yule ambaye ameshindwa. Wote hawa wanafaa kupata ulinzi, kwa sababu baada ya IEBC
kuyakamilisha yale matokeo yao na kujua mshindi nani. Nafikiri habari hizi zinafaa kufika kwa zile asasi za kijasusi ambazo asasi za kijasusi zinafaa nazo pia kuangalia hali iko na maana gani, anga ikoje. Vijana siku hizo wakasema rada, wataangalia rada ikoje, tena baadaye waripoti kwa Rais Uhuru Kenyatta ambaye ndio rais ambaye yupo. Wakisha ripoti pale, naye rais atakuwa ni mwenye kuchukua hatua na kuwajuza labda kama amiri jeshi mkuu kwa ule wakati vikosi vya ulinzi kwamba hali iko namna gani kulingana na ujasusi. Na vile vikosi pia sasa vinafaa kuchukua hatua kwa mujibu wa kamanda. Amiri jeshi mkuu ameagiza waangaliwe aliyeshinda yuko wapi, atapatiwa ulinzi ili kulindwa, ambaye anataka kuingia namna gani. Yule aliyeshindwa pia anafaa kupatiwa ulinzi na kwenda kuangaliwa hatua zake zitakuwa zipi. Maana kuna kukubali kushindwa na kuna kukataa. Kwa hivyo atakuwa ni mwenye kuangaliwa atachukua hatua gani. Je, atakataa? Je, ataita wafuasi wake wafanye mambo yasiyofana kadhalika? Alafu wakati huo pia eneo la kutangazwa pia litakuwa na ulinzi mkali ili kitakachotangazwa pale watu wakubali. Kwa hivyo nafikiria hizi ni ishara ambazo Wakenya wanaziona na hazifai kumpotosha yeyote. John Swaka, kama nimepata ule utaratibu kuhusiana na ni nani ameshinda, kwa maana tumeona polisi katika eneo fulani, ni nani ameshindwa kwa maana tumeona hiki na kile, ama kisheria inafaa kuwa namna gani? Kisheria ndio hivyo kabisa. Lazima tufahamu ya kwamba makamu wa rais ama deputy president bado ndio deputy president. Lazima bado atakuwa na ulinzi wa kiserikali, na yule ambaye ni retired prime minister pia lazima atakuwa bado na ulinzi, na hao ndio wagombea wawili ambao wako pale juu kabisa. Kisha kwa kawaida baada ya kura na mshindi wamepatikana, ni sharti waelezwe. So hivi sasa tunapo hapa ambapo tumekaa tayari wameelezwa. Wanajua ni nani ameshinda, ni nani nambari 2, nani nambari 3, nani nambari 4. Wamefahamishwa hayo yote. Taasisi ya kijasusi imefahamishwa na tena imewafahamisha, na tena rais wa nchi amefahamishwa. Ile ofisi ya assumption of office of the president pia nayo imefahamishwa. Lakini sasa kwa ajili kwa mujibu wa sisi wa Kenya, sisi lazima sasa tutafahamishwa pale Bomas, tujue ni nani ameshinda na nani ameshindwa. Lakini vitengo vyote vya serikali ama vya ulinzi ni sharti vilinde hawa vigogo wawili. Na hata wale ambao 3 4 ambao wameshindwa, Bwana Mteule na Bwana Wajakoya lazima waendelee, maana leo ndio wanatangaza nani mshindi. Baada ya hapo tunaingia kwa kipindi kingine. Sasa hapo ndo kidogo ulinzi kidogo utapungua. Lakini kwa vigogo wawili ni sharti waendelee na ulinzi. Pengine niongezee kidogo hilo swala Bwana Swaka amelizungumzia kwamba ulinzi lazima uzidi kuimarishwa kwa viongozi, haswa unapoona tumbo la joto la kisiasa linazidi kuongezeka. Nisema hivyo kwa sababu kwa mujibu wa sheria ni kwamba hao viongozi wote wanaopigania kile kiti, iwepo kwa bahati mbaya, na nasema tu narudia tena, kwa bahati mbaya mmoja atajipata labda mambo hayaja ama ameathiriwa kwa njia yote, ameathiriwa kwa njia yote, amekufa labda kitu kama hicho, huenda ama kimsingi wa katiba ni kwamba huo uchaguzi lazima tena uanzishwe fresh ama urudiwe tena. Na kwa hivyo hapa lazima, na itakuwa ni hasara kubwa. Itakuwa hasara kubwa, manake serikali imewekeza hela nyingi, matumaini wa Kenya imepanda juu sana, hali ya mshike huenda ikazuka na kulifanya taifa likatumbukia kwenye taharuki. Kwa hivyo cha msingi ni kwamba lazima masuala ya usalama yazidi kupigiwa mkazo zaidi, hasa kwa hao 4 ambao wamepigania kile kiti, mpaka pale Chebukati atakapokifungua kile kitabu na kutusomea zile takwimu zake na kusema kwamba huyu ndiye mshindi. Mutie, baada ya matangazo kisheria ni kipi kinafaa kufuata baada ya kutangazwa mshindi? Baada ya kutangazwa kuna siku 7 ambazo huenda kuna masuala mawili. Kwanza, ikiwa mmoja wao atakuwa na tatizo kwamba hali ya kuhesabu zile takwimu haikuwa shwari ama uchaguzi haikuwa nzuri, ana huru wa kwenda mahakamani katika siku 7 za kikatiba katika kipengele cha 140. Akienda pale kotini, mahakama inazo siku 14 kuwafanya maamuzi ama kuyasikiza yale malalamishi ya wale ambao wameyaleta na kutoa mpangilio ama mwelekeo. Ikiwa mahakama itaona kwamba ndio huyu ambaye ameleta ama huyu mlalamishi ana maswala ambayo kweli yanafaa kusikizwa, ama uchaguzi waonelee kwamba haukufanyika kwa njia huru na haki, katika siku 60
katika kipengee hicho cha 140 basi hata mahakama kuu itatangaza kwamba uchaguzi uweze kurudiwa. Naam. Lakini ikiwa mambo yataenda shwari vizuri na kana kwamba hakuna mtu atakayeweza kulalamika ya kwamba ameshindwa kwa njia mbaya na amekubali ama amesaliti amri samahani, basi pale kuna masuala ambayo yataanza kuchukua mkondo mpya, aswa lile kundi ambalo linaitwa assumption of power, ambayo ishajumuishwa na ipo tayari ku hand over zile asasi na suluhu za utawala kutoka kiongozi huyu ambaye ni mwenye mamlaka kurudi kwa yule ambaye amekishinda kile kiti katika siku 7 ambazo zinakuja. Katika siku 7 baada ya hapo basi jamaa atakuwa ni mwenye kuwa rais, labda ile sherehe ifanywe. Lakini umetaja kitu kizuri cha kwamba iwapo mtu atataka kupinga yale matokeo, na nafahamu kisheria kwamba ukijitangaza kwamba umekubali matokeo huna mamlaka tena ya kwenda mahakamani kusema niliibiwa, hata kama utaletewa ithibati za aina gani. Lakini kuna wafuasi, maana najua kwamba mimi naweza kubali, lakini walionipigia kura waseme Lofty uliibiwa, wacha kukubali. Nguvu za hao wafuasi kwenda mahakamani, kwa mfano kama kwa David Mwaure, zina nguvu gani na umuhimu gani kwamba huenda ukabatilishwa ule uchaguzi kwa maana wafuasi wamekataa na wamekwenda mahakamani? Mlalamishi ni mmoja, hata kama amepigwa pressure kutoka kule nyuma na wafuasi wake kwamba asija akasaliti akainua mikono na kukubali kushindwa. Naam. Mahakama ya msikiza yule ambaye ni mlalamishi kulingana na ile evidence ambayo imewekwa pale mezani. Mahakama hazifanyi kazi kwa kilio cha walio wengi ama mihemko ya kisiasa ya kwamba kuna wale ambao ni wengi ambao wanalalamika na mayowe na nduru zao hazina uzito wowote katika mizani ya kisheria pale mahakama itakapobunika. Je, wakichaguana kama wawili watatu kama wawakilishi wa ule upande ambao wanahisi ulinyimwa haki na wakawasilishe kesi kwa njia ya utaratibu, si kwamba tu watafanya mihemko, lakini watakwenda mahakamani, kesi hiyo inaweza kusikizwa kwa kiwango gani? Kesi inasikizwa kulingana na ule weight ambayo ni evidence ambayo imewekwa pale mahakamani. Hata tuungane tukiwa 100, labda wengine watakuwa interested parties ama wengine watakuwa part of the marafiki wa mahakama ama mahakama, wale wengine anaitwa curia, anaitwa amicus curia, wote waje pale. Hata hiyo list ya wale ambao wako interested iwe 100 ama iwe 1000 ama mamilioni, mahakama haijalishwi na hayo. Chochote kitakachowezwa kuletwa pale mezani kwamba hii ndio evidence ambayo tumeletewa, mahakama yafanya maamuzi yake kulingana na uzito ama uzani wa ile evidence ama ushahidi ambao umeletwa pale mezani. Hata waletewe nduru za aina gani kutoka pande gani, hata inji iweze kupiga kelele namna gani, aswa wale wafuasi waliopoteza, mahakama haitishiki hata kidogo na hiyo miemko. Hizo nduru zote hazileti contribution yoyote kwenye meza ama ile mizani ya kisheria. Swaka, kwa misingi hii ya kupeleka kesi mahakamani kukataa, athari ya kukubali haraka matokeo ni ipi? Kwa kweli athari hivi kwamba unaweza kuwa wakati huo unaweza kuwa lidhani kwamba mambo yote yalifanywa kwa uwazi, kwa ukweli, lakini baadaye upewe ushahidi kwamba kidogo kulikuwa na dosari. Sifikiri utazoiwa na mahakama kuleta kesi yako hivi kwamba ujieleze, kusema ya kwamba hapo awali nilikuwa nimekubali, lakini nilipopewa dosari hii nikafahamu kwamba kidogo niliibiwa. Mahakama itasikiza kulingana na ule ushahidi ambao utaweka pale, wale mashahidi ambao utaita, na pia itapatiana nafasi kwa ule upande mwingine ambao umeshtaki pia nao wajieleze kinagobaga. Je, mambo haya yalikuwa yaliwiana na sheria au la? Na kumbuka pia kesi yoyote ya uchaguzi ambayo mtu anawasilisha kotini ni sharti IEBC pia ijumuishwe, maana hao ndio wanapiga kile kipenga kile kifirimbi cha masumbwi. Kwa hivyo lazima ashtakiwe IEBC. Lazima wajumuishwe ndio pia wajieleze kwamba je, mambo haya yalitokea ama yakutokea. Lakini cha muhimu ni kufahamu kwamba katiba yetu ya 2010 ama katiba yetu mpya imewapa Wakenya huru sana kuleta ile kesi ambazo zinaitwa public interest litigation. Unapata kwamba sio lazima hata wagombea rais ama wagombea viti wenyewe waende mahakamani. Kenya yote ambaye anasema nilidhulumika kwa kura hii
nilipiga kura yangu lakini ikaibiwa, ama mambo hayakwenda shwari kulingana na sheria. Wana haki ya kujumuisha mambo hayo kotini na mahakama itasikiza, na ina uwezo wa kubadilisha ile kura hata ikiwa sio mgombea kura ambaye amewasilisha koti kesi hiyo. Naam, Mteule, unataka kuongezea kitu? Kuongezea kidogo tu, ingawa kidogo nataka kupindua mkondo kidogo kwa hayo yote ambayo ameyasimulia, ni kwamba pia kuna uwezekano wa kwamba wale wagombea wawili pia hakuna mmoja atafikisha ile 50% kuongeza moja. Naam. Na hilo ni jambo ambalo pia wengi walizungumzia. Manake huenda likaibuka kwenye zile takwimu Chebukati atakazisoma. Wengi hawajui na wajiulizi itakuwa vipi, maana kila mmoja anajipigia upato kwamba watatoa kile kiti. Lakini ikiwa watajipata kwenye njia pana wapate kwamba bwana Raila hajafikisha ile 50+1 na Ruto pia hajafikisha, basi hilo pia ni jambo ambalo pia tunafaa kuliangazia na tuwahimize wa Kenya ama wape wasia ni nini ambacho kinafaa pia kuendelea baada ya hayo. Na mimi cha msingi ni kwamba ikiwa mmoja hatafikia hayo malengo ama hizo takwimu, basi uchaguzi pale hauna budi kurudiwa, manake hujafikisha ile threshold ambayo katiba imesimulia kwamba lazima ufikishe. Na sio lazima ndani ya siku 30. Ndani ya siku 30. Sio tu 50+1, sharti tufahamu kwamba pia sheria inadokezea kwamba ni sharti upate 25% ya ile kura ambayo imepigwa kwa county nyingi zaidi. That means at least county 24. Kwa hivyo ni takwimu ambayo lazima itazamiwe na IEBC. Ni sharti tufahamu kwamba IEBC ilikutana na majeti wote jana usiku na ikawaeleza kinagobaga kule mambo yamefika, kule mambo yamestiri. Kwa hivyo naamini kwamba popote walipo wanafahamu ni matokeo yapi ambayo yatasomwa. Iwapo litafanyika na lozungumzia Mteule la kwamba kuwe na haya marudio, tunaona picha gani katika ngome za hawa wagombeaji wawili haswa wakuu? Manake tunajua marudio hayo, iwapo ni kile kiwango cha zile kura 50%, ongeza kura moja haitafikiwa, watakaojitosa katika kinyang'anyiro ni wale wawili, nambari 1 na nambari 2, sio kisheria. Tunatarajia kuona picha gani katika hizi pande ambazo wamezishikilia kama ngome swaka? Cha kwanza na cha muhimu ni sharti tufahamu kwamba by elections zozote nchi hii takwimu yake inaonyesha kwamba watu wachache sana wamejitokeza kupiga. Saa zingine kwa ajili ya kuchoka tu, kuadhirika, na baada ya kutoka kwa mambo kama haya mazito, watu wamengoja wiki, masiku, hali ya taharuki, hali ya kiwewe kila mahali na nini. Tena watu wanapofikiria tena tu warudi kwanza kwenye kampeni, tena warudi kwenye kupanga zile laini ama mistari, kisha sasa wapige tena kura, unapata wachache watajitokeza. Lakini navyosema hivyo, itabidi viongozi ama wagombea viti wale wajaribu warai ngome zao, their strongholds, hivi kwamba waeleze tulikuwa karibu tu, tuko karibu, jitokezeni. Yule mmoja alibaki nyumbani, njoo kura yako tulete tofauti. Kwa hivyo kila mtu atakuwa anajilaumu mwenyewe kwa kutowaita kwa wingi safari ya kwanza. Mara hii lazima uite kwa wingi, na unajua mara hii wakati ni hali ya kurudia, sheria inakubali kwamba yeyote ambaye atashinda hata kwa wingi wa kura moja tu, huyo ndio rais. Huyo ndiye rais. Haitaje 50+1. Yes. Ni yule atakayepita mwenzake tu. Moja tu. Aha. Mteule, ulitaka kuongezea kitu kwa hilo? Nilikuwa nafikiria shalizungumzia hilo swala, nilikuwa nataka kulizungumzia ama kuliongezea kwamba huenda pia likawa ni wakati wa hawa viongozi waliopikwa ama hawa wawili waliokuwa wanashindana kufanya ile inaitwa intensive mobilization. Ukumbuka mwaka 2017 Lofty na mwaka ni kwamba kulikuwa na ile hali ya kumera ambayo ilishuhudiwa kwamba wengine walikuwa wanatolewa kwenye mahospitali kwenda kupiga kura, wengine vijuza na vikongwe ambao walikuwa wanabebwa mgongoni kwenda kupiga kura, tena warejeshwe kitandani baada ya kupiga. Wengine wanachomolewa kwenye sehemu za burudani waje wapige kura. Hilo halikufanyika safari. Halikufanyika tu kuona Gideryman akipiga foleni pale akiwa. Tuliona Towelman. Tukona juza fulani pia alibebwa lakini si wengi. Naam, hatukuona wengi wakijitoza. Lakini wakati kama huu tujipate kwenye njia pana kwamba hakuna yule ambaye amefikia ile 50 kuongeza 1%, basi hapo huenda kumera itaonekana. Wale walikuwa kidogo wamesema hawatapiga kura huenda wakajitokeza vile alivyosema, na pia huenda wengine wakasema tushachoka. Kumbuka mwaka 2017 kulikuwa na marudio ya uchaguzi kwamba
kulikuwa na yale makataa ya upande mmoja uliosema kwamba hapa mambo hayajaenda vizuri, na mahakama ilipotoa amri kwamba uchaguzi urudiwe, tuliona wengi wakikaa nyumbani. Hata huo upande ambao ulikuwa na lalama ulisema hatutashiriki. Hawatashiriki na hawakushiriki kwa sababu mpuliza kipenga ni yule akona dosari zake. Alionekana kitandani kimoja cha kisiasa pamoja na serikali iliyoko mamlakani. Kwa hivyo ni masuala sisi wenyewe tunafaa kuyaangazia na tumuelimishe mwananchi kwamba pia huenda mambo yakaenda kwa njia nyingine. Wasitarajie tu pande mbili. Utofauti wa Rira na yale mambo ambayo yalifanyika 2017 kwamba 2017 uchaguzi batilishwa. Naam. So ikawa IEBC wakaelezwa tenifanyeni haya na yale na yale. Kwa hivyo pale ilikuwa kila mtu anarudi ndani, aliyeshiriki uchaguzi wa urais alikuwa anafaa kurudi. Kila mtu ndio maana kina Ukuru ikotu wakakubali na wengineo. Third way alliance. Lakini kiwa kutakuwa na rerun, kumbuka makosa sasa hivi kwanza itakuwa ni kesi ya kubadilisha na tena itakuwa kwamba IEBC na makosa yote. Kwa hivyo rerun ni kujibwaga tena uwanjani upesi na kuzoa kura na kutangaza mshindi. Lakini pale upande mmoja msusia, kwa maana ulisema yale mambo ambayo mahakama ya upeo imeweka pale chini nikasema yatendeke, bado hajatendeka. Referee ni yule hajabadilisha mienendo yake. Kwa hivyo tukishiriki, teknolojia ni ile tutarudi tu pale. Server ni ile ambayo bado hajafunguliwa. Kwa hivyo hapa swaka nafikiri kumtoataka masikioni mtazamaji wetu ni kwamba mambo ni manne. Afua ni 4 hapa. Kuna kupona na kufa, lakini tumeongezewa afua zingine 2. Manake ya kupona ni mtu wako atangazwe kuwa mshindi ama mshinde. Ya pili, kwa hivyo ni Raila Odinga atangazwe ameshinda ama ameshindwa. William Ruto atangazwe ameshinda ama ameshindwa. Afua nyingine ya 3 hapa ni kwamba uchaguzi huu uonekane kwamba haukutoa mshindi, kwa hivyo hawa wawili walipelekana jino kwa jino, hawa wawili warudi. Afua ya 4 ni kwamba kutokezee mmoja wao waseme aliibiwa, akwende mahakamani, mahakama ibatilishe, warudi wote 4 debeni. Kwa hivyo mtazamaji usishangilie. Tuko na njia 4 hapa za kufuata. Chagua ile ambayo utafuata. Kwa hivyo watu wasingililie ile imani ya Wajakoya. Imani ya kusema ana imani kwamba yeye ni mshindi. Ile imani nafikiri si vizuri kwamba iweze kupuziliwa mbali. Manake huenda akawa yeye anashikilia ile ya 4 ya kwamba watarudi tena debeni wote 4 na afanye mobilization kama ulivyosema mtie ya hali ya juu sana na tuweze kufikia mahali pale. Kwa hivyo kwa sasa mtazamaji, labda ni kwamba anayekaa pale ni Joseph Olelenku na kando yake hapo ni Ledama Olekina ambaye ndiye seneta mteule wa Narok. Olelenku naye akahifadhi kiti chake kama gavana wa Kajiado. Ndio, na ameingia pale akiwa anapiga simu katika ile hali ya mambo ni mengi, muda ndio mchache. Lakini unajua kuna jambo ambalo wanasheria wamegusia kwamba tayari wale wagombea wa urais washajua mshindi ni nani. Sasa si kwamba wamejua mshindi ni nani, labda wamejua kinachoendelea. Mshindi nani ni Chebukati ama kitarudiwa, unanielewa? Ama hazikutosha kura zao, wote hayo washayajua. Kwa hivyo tusiseme wamejua mshindi ni nani, huende ikawa si mshindi wameambiwa. Ya wanafahamu mahali ambapo mambo yapo ama yamefika. Ikiwa kuna mshindi yupo, ikiwa ni kura marudio, wanafahamu kila ambacho labda kidogo ndachangia ni kusema kwamba hata ikiwa IEBC tangaza mshindani, aliyeshindwa ana haki ya kupinga matokeo. Ni haki yake, japokuwa kuna ushahidi ama hamna, ni haki yake kwenda mahakamani. Lakini sio lazima. Tumeona kura zingine watu wakubali wakisema sina budi kukubaliana na matokeo. Huenda mshindwa akakubali matokeo akasema nimesalimu amri, mambo yote yalikuwa ni sawa. Lakini pia kuna uwezekano huenda akachallenge mahakamani. Kwa msingi huo ulikuwa na swali kwa msingi huo Frida? Ushanijibu kwa sababu langu ilikuwa tu ni ile swali la kizushi. Kama tayari washajua mshindi ni nani, labda hakuna mbea kati yao anaweza kuwa ametoa mwa Kenya kwa wafuasi wao. Kwa wafuasi. Nasema kwamba nimefanyika. Jana kulikuwa mkutano, tena narudia, nimesoma kwa vyombo vya habari. Na wakaelezwa kwamba sasa tutangia hapa mambo yote tuweke chini ya maji kwa ajili ya taifa. Wacha mtangazaji awe referee kuliko watu kusikilia pembeni hii, wengine wanapinga. Wacha mmoja atangaze, kisha kufikia hapo Kenya itajua ni mkondo upi, nani amechukua na nani atachukua huu. Mtie, labda kwa desturi ya Afrika, manake sisi ndio tunasemekana kwamba demokrasia yetu bado mchanga, inatetemaa, bado haijakomaa.
hali ya kukubali matokeo katika nchi zingine ambazo wamefanya chaguzi zao hapa na pale, tunaweza kujifunza vipi wa Kenya na kuangalia kubashiri kuona kitakachofanyika nchini Kenya? Naam, kuna nchi ambazo zimekuwa kielelezo kizuri hasa hapa barani la Afrika, hasa katika maswali la uchaguzi. Kwa mfano nchi ya Nigeria, kuna ule Buhari na mshindani wake wa karibu waliweza kuonyesha mfano bora kwamba unaweza shindwa na ukakubali vizuri kwamba umeshindwa na ukampongeza aliyekushinda. Nchi ya Ghana hivyo hivyo ishaonyesha hivyo, na nchi ya Afrika Kusini. Hizo ndio nchi ambazo ni kielelezo kizuri cha demokrasia kuwa imenawiri hapa barani Afrika, kwamba kiongozi anaweza shindwa na akakubali. Lakini hapa Kenya kuanzia mwaka wa 2013 2017 tulipojipata kwenye ile njia pana katika ile hali ya taharuki na hali ya machafuko ya kisiasa, hapo tulisoma somo kwamba unaweza shindwa na ukafuata ule mkondo wa kikatiba ulioko pale, kwamba ikiwa utashindwa basi nenda mahakamani uweze kutoa malilio yako na uweze kusikizwa. Ikiwa mahakama itapata malilio yako ni ya haki, basi itakupa haki yako. Lakini kama itapata kwamba mambo yatakuendea segemnenge, basi pia itatoa uamuzi. Lakini pia nikikurudisha barani la Afrika ni kwamba tunazidi kuona nchi mbalimbali zikionyesha uimarishaji wa demokrasia yao vile imekita mizizi, kiasi kwamba nchi nyingi siku hizi zinakubali matokeo. Kiongozi akishindwa anakuja kidakidaki na kusema kwamba nimeshindwa na nimesalimu amri. Kwa hivyo hilo halitakuwa jambo la kushangaza hapa barani Afrika, manake ni mvumo ambao siku hizi unaanza kuonekana ukidhihirika kwenye demokrasia ya nchi nyingi hapa barani la Afrika. Lakini pia utakumbuka kwamba huenda pia kuwa na zogo hapa na pale kwa nchi fulani hapa na pale. Kwa mfano pale Somalia kulikuwa kidogo na hali ya mshike yule kiongozi aliposhinda na akampiku mwenzake. Nchi ya Tanzania hatukuona yakishuhudiwa, manake yule kiongozi ambaye ni mwenda zake Bwana Magufuli aliposhinda alikabidhiwa hala zake na suluhu za uongozi vizuri sana na bwana anaitwa nani huyu alikuwa naondoka Bwana Jakaya Kikwete Mrisho. Akampa hala zake kwa njia taratibu na njia ya amani. Isipokuwa pale Uganda kidogo fedea kidogo twaiona katika demokrasia ya Afrika, manake Bwana Museveni pale tumemuona ameshikilia kile kiti kwa nafikiri miaka 36 sasa kama sijakosea. Lakini pale kidogo tunaona wale wadadisi ambao ni observers walikuwa wanaangalia masuala ya Uganda pale, walisema Museveni alishinda kwa njia wazi. Hata kama kulikuwa na machafuko hapa na pale, hatuwezi sema kwamba demokrasia pale Uganda ipo. Lakini Kenya kama taifa hapa barani la Afrika, Bwana Lofty, ni kwamba sisi ni kielelezo kizuri cha vile masuala ya uchaguzi unafaa kuendelezwa. Pengine utakuwa ni mwaka mzuri na uchaguzi mzuri wa Kenya kujikomboa, manake katika uchaguzi uliopita kulikuwa na mshike hata kama aliyepata urais alikuwa ni yule anayeendelea na akaendelea, kunao ambao hawakukubali na walikuwa wanaona hapa tumeonewa. Sawa na mwaka 2013 kulikuwa na mshike 2007 ndio ilikuwa zaidi. Tunatarajia kitu gani swaka ili Kenya ijikomboe, iingie kwenye daftari jipya la nchi ambayo imeshikilia demokrasia, uhuru na haki hata katika masuala ya uchaguzi? Kukua ama hali ya kukita kidemokrasia ni sharti tufahamu kwamba ni hatua. Kwa kila kura, kwa kila uchaguzi mkuu tunafanya hatua, tunapiga hatua, tunasonga mbele. Uwezo ukalinganisha uchaguzi huu wa mwaka wa 2022 na uchaguzi ule ambao ulikuwa 1992 wa 1997. Kila uchao kuna hatua fulani tunapiga. Kumbuka hapo awali kulikuwa na aklama for reforms ama mabadilisho kwenye katiba, kwenye taasisi ya IEBC, unapoenda kwa mahakama na all these stakeholders ambao wanachangia kwa mambo ya kura. Ulipoona yale yaliyofanyika pale 2007 baada ya kura kawa na hali ya mchafuko, ile Kriegler Commission ika-recommend mambo kadha wa kadha ambayo yalichangia kufanya kura ya 2013 kidogo ikawa mzuri kidogo, na kura ya 2017 baadaye ama hatimaye ikawa njema zaidi ya 2013. Lakini lazima ufahamu kwamba ilikuwa ni mwaka wa 2017 ambapo sasa koti ya upeo ilipeana mwelekeo thabiti kwamba shida ya Kenya haiwi
kupiga kura. Shida ya Kenya ni usambazaji wa yale matokeo ya kura. Hapo ndipo kidogo shida hutokea. So ikawa inasema kwamba kule ambako utapigia kura matokeo hayo yatapeperushwa moja kwa moja hadi kwa National Returning Officer ambayo ni IEBC chairman Wafula Chebukati. Tukifanya hivyo mahakama ya upeo ilikuwa inasema kwamba hapa katikati ule woga ama ile suspicion kwamba kura uende kaibiwa ama nini haitapoepo. Kisha zile form 34 zitatumwa kwenye IEBC, zitakuja na watu specific, watatembea au returning officer watakuja na hizo forms ambazo zitahuiana na yale matokeo ambayo yalipeperushwa. Baada hayo yote IEBC itaweza kutangaza mshindi. Kwa hivyo napata kwamba tumepiga hatua, lakini bado mambo mengi ambayo tunahitaji nchi hii ama tunahitaji katika uchaguzi wetu. Hivi kwamba uchaguzi uzidi kumakinika, uzidi kuimarika, uzidi kuchora ile picha ya ukokomavu wa kidemokrasia. Ndio. Na ndio maana wanasema kosa moja haliachi mke. Maana kama tulifanya makosa juzi na jana, jamani tusimwache huyu mke ambaye ni mke, ni uzalendo na demokrasia. Frida, hali ikoje kule IEBC? Hali ni hali ya utulivu Lofty, hata kama unavyoona katika runinga yako ni kwamba watu wametulia. Sasa sijui kama wale waimbaji wameenda kupokea kopo la maji, kwa sababu pale kunaonekana ni kama hakuna dalili zozote za kutumbuishwa. Watu wametulia, wapo kwenye simu zao. Lakini labda tu kwa wachanganuzi wetu nikiwarejesha nyuma kidogo, nimekuwa tukizungumzia swala la demokrasia, lakini kwa siku za usoni hata katika zile nafasi za ubunge, za ugavana, huyu Mkenya kumshawishi umpigie kura, njia za kutumika. Nimeona kitu katika mitandao ya kijamii, Polycarp Igathe ana trend pale. Watu wanasema jamani, niliosha vyombo, nikakuja nikawapakulia chakula, nikawapatia bia, lakini kwa hayo yote hamkunipigia kura. Ushawishi kwa Mkenya wa kawaida, hizi mbwembwe Mkenya hataki kuziona ama anataka nini haswa? Manake pia wengi wanasema kwamba Polycarp alikoseshwa ama Azimio ilikosa hesabu za nani alifaa kupelekana jicho kwa jicho, jino kwa jino na bwana Sakaja. Sijui hilo ni hivyo ama ni Wakenya kushawishika ni vigumu anavyouliza Frida. Wakenya kushawishika si vigumu, manake wao wenyewe wana macho na waambiwa watazame, na wanayotazama wanayaona wao wenyewe. Nisema hivyo ni kwa sababu gani? Ukija nyuma kwa siku za hapo awali kidogo, kulikuwa na ule bwana Timu Wanyonyi ambao alikuwa anapigiwa upato kuungwa mkono na upande wa Azimio. Kidogo masuala yakaja yakabadilika, na hatukuwa tunamsikia bwana Igathe kwenye kinyang'anyiro. Akaja akawekwa, ni kama aliletwa tu kama amedungiwa kwenye mti. Wakenya wakaambiwa ama wa Nairobi wakaambiwa huyu ndiye tunayemuunga mkono sisi kama upande kama nyoka wa shaba, kama nyoka wa shaba. Na hapo ni kama hilo jambo liliwakera wapiga kura, maana hawakufurahishwa na huo mpangilio ama toleo kama hilo, kwamba Igathe ambaye ni mtoka nje aje tu tuje tu kuambiwa ndio huyu, ili hali sisi wenyewe. Lakini si mtoka nje haswa, maana alikuwa naibu gavana Nairobi kabla kujiondoa mwenyewe. Kule kuchelewa kwake, labda kule kuchelewa kwake kutangaza kwamba ana azimio la kukipigania kile kiti, labda lilionekana ni kama deep state ambayo ama ni serikali iliyoko mamlakani, kwamba ilikuwa na mpango wa kumbandika mtu, kumpanga mwana Nairobi, kumpanga mwana Nairobi pasipo wao kupewa ruksa ya kumpanga kujichagulia wao wenyewe. Lakini Mutie, tukiangalia kura alizopata bwana Igathe na zile za Sakaja zina tofauti kubwa. Tofauti ni kama 100,000 na hivi, sababu mmoja alipata laki sita hivi, karibia 700,000, na mwingine naye 500,000 pia karibia 600,000. Kwa hivyo sidhani kama walimsusia kabisa, labda kulikuwa na sababu zinginezo pengine. Ushindani pia ulikuwa kwa karibu, na pia ukumbuke yule ambaye bwana Igathe alikuwa anashindana naye ni Sakaja, ambaye tunazungumzia seneta ambaye alikuwa amekakalia kile kiti hapa Nairobi. Alikuwa ni mwingi wa kutembea hapa na pale, alikuwa ni mwingi wa kujihusisha na masuala ya maendeleo hapa na pale, na pia chama chake pia huenda pia kilichagia pakubwa sana. Kumbuka kuna ile hesabu iliyofanyika kama ule utafiti uliokuwa ukifanyika kwamba Sakaja anawavutia wengi, aswa wale wa mrengo wa upande wa kike wanavutika sana na siasa zake, na huenda pia walichangia pakubwa sana kumhakikishia kwamba amejizolea
ushindi katika ushindani wake na bwana Igathe. Naam. Lakini sasa Igathe huku akiendelea kutupakulia na kutoshea vyombo na kutusaidia kwa mambo fulani, Sakaja upande ule mwingine pia vyeti vyake vya shule pia zilikuwa na dosari. Huonekana kwamba ile ukisema kwamba Sakaja tayari alikuwa mamlakani, huonekana kwamba pale kuna inakanganya kidogo. Hata hivyo ukumbuke kwamba alipopelekwa hapa katika ile hali ya ping pong, kurushwa hapa mahakamani, kidogo IEBC wamempatia cheti, mara koti imebatilisha uamuzi huo, mara wameenda kule Uganda kutafutilia. Ni kama kidogo wananchi waliona ni kama huyu yuwaonewa, ni kama yuanyanyaswa kimisingi ya kisiasa na kiupande wa chama ambacho yeye anakiunga mkono. Na hapo ni kama Wakenya waliona huyu kidogo ni kama tutaweza kumpa kura za huruma ama zile zinaitwa sympathy votes, ndiposa akaweza kujizolea zile kura. Kumbuka pia yeye mwenyewe ni mtu ana usemi mzuri anapojieleza. Wakati tulikuwa na ule mdahalo pale Bomas of Kenya, kumbuka alikuja amechelewa kidogo, na huenda alipofika pale kidogo aliwavutia wale ambao kidogo tulikuwa tunasema ni undecided, ambao kidogo takwimu zao pia zilikuwa nyingi ama asilimia yao ilikuwa kubwa sana. Kwa hivyo huenda hao walikuwa kidogo hawajaamua. Walipomsikiza katika ule mdahalo ni kama waliamua huyu basi tutakufa na yeye ama tutapita naye, na hapo ndipo akamuunga mkono. Na mwanasheria John S, tunaweza sema kwamba labda hizi presidential debates, hizi midahalo zinasaidia pia kubadilisha maoni ya watu. Kwa wakati mwingi kidogo watu wanakuwa, by the time midahalo inakuja, watu wanakuanga wameamua ni nani ambaye atakuwa rais wao ama gavana wao. So kidogo hayabadilishi mengi. Hata unapoangalia kule Marekani kidogo tena, by the time wanafanya hizo midahalo, wanafanya tatu kama wale wagombea urais. Unapata kwamba wakati unapofika hapo tayari wale wa kuamua wameamua, lakini wale wachache tu ambao hawajaamua ndio kidogo wanaweza badilisha nia yao, wakampigia mgombea mmoja ama mwingine kulingana na mambo ya mijadala. Ningependa tena kuongeza mawili matatu kwa hayo mambo ya tuzungumzia kwa upana kuhusu mambo ya Sakaja na Igathe. Nishati tufahamu kwamba msimu huu tumekuwa na siasa za mirengo ama miavuli, na ungepata kwamba labda upande wa Azimio waeke mgombea ugavana kutoka kwa ODM, mgombea useneta kutoka kwa ODM, women rep kutoka kwa ODM, tena makabila karibu moja kuwania ugavana na useneta. Hapo kidogo ikabidi wamudu because siasa ya miavuli na mirengo ni siasa ya kupata na kuachilia. You have to give and take. Kwa hivyo nafikiri katika ile mrengo wao kakubaliana kwamba basi tuache mtu wa Jubilee aran kama governor na tuachie ODM aran kama senator na women rep. So sio kwamba, sifikiri kwamba walimchukua tu yule wakamrusha wakamshinikiza kwa Nairobi. Sifikiri, maana ilibidi wafanye some balancing ndio hiyo picha ama taswira ya mwavuli wao ama mrengo wao uonekane dhabiti. Naam, shukran sana. Hao ni wachambuzi wetu John Swaka mwanasheria pamoja na Daktari Brian Mutie ambao pia naye ni mwanasheria kwa uchambuzi huo kutathmini tu kutoka kura za urais, kura za ugavana, useneta na viti vingine, ambapo macho sasa yako katika ukumbi wa Bomas. Nafikiri kufikia hapo tutakuwa ni wenye kuaga wachambuzi wetu ili tuweze kupisha mkondo wa kimombo kuanzia mida ya saa 8 kuweza kuchambua na kuangalia tathmini zaidi. Namuona Dan Mwangi yuko tayari pale, atakuwa anaingia pamoja na mwenzake nani? Zainab Ismail, natumai ndio. Dan atakuwa na Zainab Ismail kutoka mwendo wa saa hii hadi saa 12 jioni. Lakini mtazamaji, vile vile pia macho yetu tunaelekeza kwake Chebukati, kwani mwendo wa saa 9 natarajia kwamba atatoa lile tangazo ambalo Wakenya wamelisubiria. Naam, mimi naitwa Lofty Matambo, nasema kwaheri kwa sasa. Endelea kutazama NTV, manake matangazo haya ni mbashara hadi kijulikani, mbivu na mbichi zijulikane. Niite Frida Mwaka, siku zote nitaitika. Ninaipenda Kenya, nchi ya Mungu. Kenya nitaijenga. Kenya ni mimi, Kenya ni wewe. Kenya tuwa moja.
ni mimi, Kenya ni wewe. Kenya tuwa moja, babu zetu walituonyesha maana ya umoja. Hizo nyayo zao twatakiwa kufuata, hivyo twasema amani, amani, Kenya ni nchi yangu, Kenya ninaipenda, Kenya ni nchi yangu, mama ya Kenya nitaijenga. Ukabila tutaumaliza nchini Kenya tunayoipenda, vijana kwa wamama, wazee kwa watoto, tunasema amani, amani nchini Kenya. Pembe zote tuseme amani. Mungu Baba katuweka pamoja, akijua tuwa moja. Damu yako leo ikitolewa, utashangaa ni kama ya mwenzako. Mbona tupigane? Mbona tusosane? Mbona tuchukiane? Wakenya, Kenya ni nchi yangu, Kenya, 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 Kenya ninaipenda, yelele ma, Kenya ni nchi yangu, yelele, 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 yelele. Vijana mna Mungu, vijana mna nguvu, msikubali kuharibu Kenya, msitumike na mtu yeyote asiyependa kujenga Kenya. Oh, yelele mama, yelele mama, yelele mama, yelele mama, oh, yelele mama, yelele mama, yelele mama, yelele mama. Usipige mwenzako, piga kura, chagua lako. Unapomaliza nenda nyumbani, ngojea chaguo la Mungu, maana chaguo la Mungu ni amani, amani Kenya. Upendo, 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 nakupenda mwenzangu, upendo, nakupenda, upendo, nitakulinda, upendo.
tunasonga mbele watu wote wa jamhuri yetu Kenya, tunasonga mbele watu wote wa jamhuri yetu Kenya. Haya sisi sote wananchi tushangilie. Mikoa yaenda mbele, wilaya zaenda mbele, tarafa zaenda mbele, nchi yote yaenda mbele. Wakoloni wote wakarudi nchini kwao. Kenya iko huru, Kenya iko huru, Kenya iko huru, madaraka ni yetu sasa. Kenya iko huru, Kenya iko huru, Kenya iko huru, madaraka ni yetu sasa. Uwezo ni wetu sasa, tunao uhuru kweli wa Kenya, wajitawala wananchi wafurahia. Kenya iko huru, Kenya iko huru, Kenya iko huru. It's the kind of magic. Magic. Labor markets, economies, enterprises, supply chains, governments, workers, employers. We go deeper and beyond. Business Daily. Available off and online. Magic. Almost 250,000 people die on the road in Africa each year. When you're on the roads, follow these safe steps and help save lives. Never take your eyes or attention off the road. Keep both hands on the steering wheel at all times and stay focused. So when you're on the roads, follow these safe steps and help save lives. We all have a role to play in road safety. Together, let's make Africa's road safer. Join our September 2022 intake, download an application form from our website and enroll today. Or visit any of our campuses in Limuru, Nairobi, Machakos or Nakuru. This is St. Paul's University, your university of choice. News Station
extra concentrate is my mom's choice. 1, it is 4 times more concentrated. 2, it's ready to use, no need to dilute. 3, it's packed with 4 times more fragrance. And it smells so good. 4, 1 bottle gives you 40 washes. That's 4 times more washes. New State of Ultra Concentrate is 4 times more concentrated. For 4 times more washes and for 4 times more fragrance. mapenzi magic. Almost 250,000 people die on the road in Africa each year. When you're on the roads, follow these safe steps and help save lives. Never take your eyes or attention off the road. Keep both hands on the steering wheel at all times and stay focused. So when you're on the roads, follow these safe steps and help save lives. We all have a role to play in road safety. Together, let's make Africa's road safer. Join our September 2022 intake, download an application form from our website and enroll today. Or visit any of our campuses in Limuru, Nairobi, Machakos or Nakuru. This is St. Paul's University, your university of choice. New State of Ultra Concentrate is my mom's choice. 1, it is 4 times more concentrated. 2, it's ready to use, no need to dilute. 3, it's packed with 4 times more fragrance. And it smells so good. 4, 1 bottle gives you 40 washes. That's 4 times more washes. New State of Ultra Concentrate is 4 times more concentrated. For 4 times more washes and for 4 times more fragrance. We love their excitement and sheer energy when they join us at St. Paul's University. We take time to mold and equip them with skills that change lives. We nurture them to be innovators whose ideas impact the society. We spur them to release their unbridled gifts and talents. And that's because we enjoy seeing them turn into balanced, mature and productive leaders in their chosen fields. Leaders with the tenacity to keep going when everyone else has folded up. Be one of them. Join our September 2022 intake, download an application form from our website and enroll today. Or visit any of our campuses in Limuru, Nairobi, Machakos or Nakuru. This is St. Paul's University, your university of choice. When seconds count, experience makes the difference. The Nairobi Hospital Accident and Emergency Center is situated in close proximity to the laboratory, radiology theaters, labor ward, cardiac catheterization lab, and the critical care units.
With a network of labs, you are guaranteed of accurate medical test results. The Nairobi Hospital is a center of renal excellence, providing cutting-edge technology through more than 10 dialysis machines. As a patient, you are certain to get quality medicine at the best possible prices at our fully stocked pharmacies. Vida Garden City, the latest residential development within Garden City, offering stunning 1, 2 and 3 bedroom apartments and never before seen amenities. The development is part of the already established 47-acre Garden City mixed-use development on Thika Road, providing urban, green, convenient living. Call us today on 0722 123 000 to book a viewing or visit mividahomes.com. Mivida, my home, my life. This is NTV. Wananchi tuna jukumu kujenga Kenya nchi yetu, tujumuike pamoja tujenge Kenya nchi yetu. Katiba yetu yasema, na kujenga taifa letu lazima wananchi wetu tujihadhari na mambo yenye kutisha amani. Katiba yetu yasema, ukipewa madaraka kwa serikali ya Kenya, upendeleo uache na ukabila uache. Katiba yetu yasema, ukipata cheo kikubwa mahali pa kazi yako, usitumie cheo hicho kuwamaliza wenzako. Katiba yetu yasema, na ukiwa na utajiri uliopewa na Mungu, usitumie utajiri kuivuruga nchi yako. Katiba yetu yasema, na ukiwa una elimu, kumbuka we ndugu yangu, usitumie elimu kuwagawanya wananchi. Katiba yetu yasema, sote tujenge taifa, tujenge nchi yetu, tujiunge pamoja, tulinde Kenya yetu, tuzidi kwenda mbele. Tusipojenga Kenya kuna mwingine, ni sisi wenyewe tutakao juta. Harambee, harambee, tujenge taifa. Harambee, harambee, tujenge nchi yetu. Harambee, harambee, tujiunge pamoja, tulinde Kenya yetu, tuzidi kwenda mbele. Tusipolinda Kenya kuna mwingine, ni sisi wenyewe tutajilaumu. Harambee, harambee, tujenge taifa. Harambee, harambee, tujenge nchi yetu. Harambee, harambee, tujiunge pamoja, tulinde Kenya yetu, tuzidi kwenda mbele. Maendeleo ndio lengo letu.
wetu wa Kenya, tujiunge pamoja, tujenge Kenya yetu. Harambee, harambee, tujenge taifa. Harambee, harambee, tujenge nchi yetu. Harambee, harambee, tujiunge pamoja, tulinde Kenya yetu, tuzidi kuenda mbele. Harambee, harambee, tujenge taifa. Harambee, harambee, tujenge nchi yetu. Harambee, harambee, tujiunge pamoja, tulinde Kenya yetu, tuzidi kuenda mbele. Kenya yetu nchi nzuri, nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Kenya yetu nchi nzuri, nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Mwito wetu harambee, tuijenge Kenya. Nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Mwito wetu harambee, tuijenge Kenya. Nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Wenzangu mwananchi, tuunganeni mkono, tulijenge taifa. Wenzangu mwananchi, tuunganeni mkono, tulijenge taifa. Sote tuna wajibu kujenga Kenya. Nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Sote tuna wajibu kujenga Kenya. Nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Viongozi wetu wote, uongoze watu wetu kwa amani daima. Viongozi wetu wote, uongoze watu wetu kwa amani daima. Mmepewa uwezo wa kusimamia na kulinda haki yetu kwa amani daima. Mmepewa uwezo wa kusimamia na kulinda haki yetu kwa amani daima. Ndugu zetu wanajeshi, uilinde nchi yetu siku zote daima. Ndugu zetu wanajeshi, uilinde nchi yetu siku zote daima. Tusimame imara, tuilinde Kenya. Nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Tusimame imara, tuilinde Kenya. Nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Ndugu zetu tujiunge pamoja, akina baba tujiunge pamoja, akina mama tujiunge pamoja, ndugu zetu tujiunge pamoja, akina baba tujiunge pamoja, akina mama tujiunge pamoja. Nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Tuunganeni mkono, tulijenge taifa. Tuishangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Kenya makao yetu ni nchi ya kupendeza, kamwe hatutaiacha. Kamwe Kenya hatutaiacha. Kamwe Kenya hatutaiacha. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda
unaipenda Kenya, ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya, hatutaki matata Kenya. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi. Thank you. Thank you, choir. Could we have the 4 presidential chief agents? Just the 4 presidential chief agents, please. One from each of the presidential candidates. Na tukawa nchi huru. Kenya yetu jamhuri, nchi yenye kupendeza, ni wajibu wetu sote kuilinda Kenya yetu. Tunaendelea mbele, pembe zote nchini Kenya, wazalendo wafurahi, Kenya inajitawala. Tunaendelea mbele, pembe zote nchini Kenya, wazalendo wafurahi, Kenya inajitawala. Kenya jamhuri, nchi ya upendo, tunapenda Kenya yetu. Tunajivunia jamhuri ya Kenya, wananchi wetu wote. Tunafurahia jamhuri ya Kenya, wananchi wetu wote. Wananchi tuna jukumu kujenga Kenya nchi yetu, tujumuike pamoja, tujenge Kenya nchi yetu. Katiba yetu yasema, na kujenga taifa letu, lazima wananchi wetu tujihadhari na mambo yenye kutisha amani. Katiba yetu yasema, ukipewa madaraka kwa serikali ya Kenya, upendeleo uache na ukabila uache. Katiba yetu yasema, ukipata cheo kikubwa mahali pa kazi yako, usitumie cheo hicho kuwamaliza wenzako. Katiba yetu yasema, na ukiwa na utajiri uliopewa na Mungu, usitumie utajiri kuivuruga nchi yako. Katiba yetu yasema, na una elimu
kwa upendo wa kweli. Palipo chuki na ugomvi nilete amani, ili Wakenya wote waishi kwa amani tele. Popote palipo na utengano nilete umoja, ili Wakenya wote waishi kwa umoja wa kweli. Popote palipo na mzozo nilete amani, ili Wakenya wote waishi kwa amani tele. Yelele yelele, Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nisambaze amani duniani kote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nihubiri amani kwa Wakenya wote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nisambaze amani duniani kote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nihubiri amani kwa Wakenya wote. Palipo jana mashaka nilete faraja, ili Wakenya wote waishi kwa upendo wa kweli. Palipo vita na majeraha nilete amani, ili Wakenya wote waishi kwa amani tele. Palipo mipaka ya kisiasa nilete umoja, ili Wakenya wote waishi kwa umoja wa kweli. Palipo vita vya ukabila nilete amani, ili Wakenya wote waishi kwa amani tele. Baba Mungu, mimi nimeshajitolea enea sehemu zote za Kenya, amani kwa Wakenya wote. Nihubiri amani na msamaha, tumie madaraka yetu, tujenge Kenya taifa letu. Baba Mungu, mimi nimeshajitolea sehemu zote za Kenya, amani kwa Wakenya wote. Nikomesha vitendo vya ukabila, tumie madaraka yetu, tujenge Kenya taifa letu. Lelelelele, Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nisambaze amani duniani kote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nihubiri amani kwa Wakenya wote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nisambaze amani duniani kote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nihubiri amani kwa Wakenya wote. Kwa Wakenya wote, ningependa upendo usambae, ningependa upendo usambae kwa Wakenya wote. Ningependa amani isambae, ningependa amani isambae kwa Wakenya wote. Ningependa umoja usambae, ningependa umoja usambae kwa Wakenya wote. Ningependa amani isambae, ningependa amani isambae kwa Wakenya wote.
Mungu yu mwema. Mungu we yu mwema. Kwa kweli Mungu we yu mwema. Nizunguke, zunguka. Nizunguke, niache nizunguke, niache nizunguke. Niache nizunguke. Niache nizunguke, niache nizunguke, niache nizunguke. Niache nifurahike. Niache nifurahike, niache nifurahike, niache nifurahike. Niache nifurahie. Niache nifurahie. Mulungu ni muzo. Mulungu ni muzo. Mulungu ni muzo. Mulungu ni muzo. Mulungu we ni muzo.
nirichani dengereke, nirichani dengereke, nirichani dengereke, nirichani dengereke, nirichani zunguluke we, nirichani zunguluke, nirichani zunguluke, nirichani zunguluke. Oh moya salala, moya salala, moya salala, moya salala, moya we salala, moya salala, moya salala, moya salala. Nireke ni rame rame, nireke ni rame rame, nireke ni rame rame, nireke ni rame rame, nireke ni furahike we, nireke ni furahike, nireke ni furahike, nireke ni furahike we, nireke ni furahike, nireke ni furahike. Basho, mwadani arogosho, mwadani arogosho, oh mwadani arogosho, mwadani arogosho, mwadani arogosho, mwadani arogosho. Oh ekai sunge sunge asi, ekai sunge sunge, ekai sunge sunge, ekai sunge sunge, ekai sunge sunge asi, ekai sunge sunge, ekai sunge sunge, ekai sunge sunge. Oh ewe ya miela miela, 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 ewe ya miela miela. Oh kararan Jehovah, kararan Jehovah, kararan Jehovah, kararan Jehovah, kararan Jehovah, kararan Jehovah, kararan Jehovah. Reka sieve sieve, 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 reka sieve sieve. Oh tigan chentenge, 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 tigan chentenge. Oh shangilia Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza. Shangilia Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza. Shangilia Yesu atupenda, Yesu anapenda, Yesu atupenda, Yesu atupenda. Shangilia Yesu atupenda kweli, Yesu atupenda, Yesu atupenda, Yesu atupenda. Shangilia Yesu jemedari, Yesu jemedari, Yesu jemedari, Yesu jemedari. Shangilia Yesu jemedari kweli, Yesu jemedari, Yesu jemedari, Yesu jemedari. Shangilia Yesu dakitari, Yesu dakitari, Yesu dakitari, Yesu dakitari. Shangilia Yesu dakitari kweli, Yesu dakitari, Yesu dakitari. Haya cheza cheza kama mtu ana furaha sasa, twende. Wapi shangwe na vigelegele kwa Kenya? Hii Kenya ni yetu sisi wote. Chezea Mungu, chezea Mungu, chezea Mungu. Twende. 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 Wapi shangwe ya Kenya? Shangwe ya Kenya. Ha. Twende. 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 Cheza kabisa, cheza kabisa, cheza, 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 cheza. Twende. Wanakwaya wapi vigelegele? Twende. 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 Cheza
Twende. Shangwe ya Kenya, shangwe ya Kenya, shangwe ya Kenya. Cheza, 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 cheza. Twende. Wapi vigelegele, wapi vigelegele. Twende. 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 Toleka. Wapi vigelegele. Twende. 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 Katika. 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 Oh, shangilia, Yesu anaweza. Oh, shangilia, Yesu anaweza. Shangilia, Yesu atupenda kweli. Yesu atupenda. Oh, Yesu atupenda. Yesu atupenda. Shangilia, Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Shangilia, Yesu anaweza kweli. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Cheza, 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 cheza. Wapi shangwe kwa Kenya? Wapi shangwe? Oh, shangilia, Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Shangilia, Yesu anaweza. Kweli. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Wapi shangwe na vigelegele kwa Kenya? Thank you, thank you. Kenya, tujiunge pamoja, tujenge Kenya yetu. Harambe, harambe, tujenge taifa. Harambe, harambe, tujenge nchi yetu. Harambe, harambe,
Kenya yetu nchi nzuri, nchi yako nchi yangu twaipenda daima. Kenya yetu nchi nzuri, nchi yako nchi yangu twaipenda daima. All right, welcome to the Bomas of Kenya. This is the National Tallying Center in Nairobi. This is where the whole action will be taking place. As you can see on your live pictures that are coming to you live from the Bomas of Kenya, IEBC, the Deputy President William Samoei Ruto, one of the 4 candidates who are vying for this year presidential election. The other will be Raila Odinga of the Azimio la Umoja One Kenya coalition. Of course, we have George Luchiri Wajakoya of the Roots Party. And of course, we had Wahiga Mwaure, who decided to give up before the final tally. Wahiga Mwaure of the Agano Party. Right now, we are seeing the vehicles, believing to be those of the Deputy President, William Samoei Ruto, who is arriving here at the Bomas of Kenya in readiness of the final word from the IEBC. Remember, earlier today, the IEBC chairperson, Wafula Chebukati, said that he will be announcing the winner of this year's election. That is Wafula Chebukati said he will be announcing the final, who will be the 5th President of the Republic of Kenya here at the Bomas of Kenya. It's quite this is an entourage of the Deputy President William Samoei Ruto, absolutely, that are entering here. Very many vehicles here. Security here has been beefed up since early this morning. It's different from what we experienced yesterday inside and outside of this place. Absolutely, that must be the DP, because I've seen the hustler vehicle, the famous hustler vehicle. They are inside here at the Bomas of Kenya, waiting to be ushered in, of course, at the Tallying Center. What was the former Tallying Center? Right now, this is where Wafula Chebukati will be handing over this certificate to the winner of this year's election, the 2022 general elections that were conducted last week on Tuesday, the 9th. And for the last 6 days, it's been a race to make sure that we have the 5th President of the Republic of Kenya. We are yet to know the whereabouts of the Azimio la Umoja One Kenya coalition flag bearer, that is Raila Odinga. We are yet to know if he is coming here. They were all invited. Earlier on, we saw Luchiri Wajakoya, Professor, the party leader of Roots Party. He was inside here. He is still inside here, one of the 4 candidates. Of course, this is Deputy President William Ruto, his entourage. I have seen enough of members of parliament, those who've been elected this time, those who retained their seats, and of course some of them lost their seats in the just concluded general election, the 2022 general election. And as you can see inside, everything is quiet. The choirs have stopped singing. Our national flags are at the dais where the leaders are supposed to be. They'll be seated at the dais where the winner of this year's general election will be handed the certificate. The certificate will emanate from Form 34D. Remember, as we've been telling you, the last couple of days, we've been here, myself, Frederick, with Leila Mohammed, and we've been trying to keep tabs with what has been happening here at the Tallying Center. And of course, earlier today, the Form 34A and Bs, that exercise came to a conclusion, which ushered in Wafula Chebukati to write and give the party agents, the chief agents of different parties, the Form 34C that contains the 290 constituencies and of course the 1 vote from the diaspora. There were 12 countries that were voting in this year's general election. Some of them will be Rwanda, Uganda, Tanzania, of course UK, USA, Qatari, some of the countries that were voting in this year's general elections. Now, so many votes, less than 20,000 votes came in. Form 34A has been uploaded, and like Wafula Chebukati, the chairperson of IEBC, has been saying over and over again that that is the final tally. It's a supreme document that
bears who wins this year's general election. It was uploaded, of course, on IEBC website. Remember, the reason why it was uploaded is because the Supreme Court in 2017 asked the IEBC to make sure the election is free, fair, verifiable, open, and they had to go through a tedious process that took 6 days when they started tallying and verifying the results from the more than 46,000 polling stations here in Kenya across the country. And so that is what we've been waiting for. The exercise has been tedious. Some of the IEBC's returning officers have spent more than 4 days just waiting to be processed. The process was starting from one table to the other. The first process was just authenticating the Form 34A with the chief agents, IEBC officials, and of course the returning officers, an exercise that was taking between 3 and 4 hours to just process one returning officer. And after that process is completed, the returning officer, the 290 returning officers were going to the national returning officer, that it is Wafula Chebukati. And what was happening there, again, he would verify that what has been verified by the ROs, the chief agents, is still the very same thing that was uploaded on their website, that is the Form 34As. And so it's been a long and tedious exercise here at the tallying center. Many of these agents have not slept. They've spent days, hours. Yesterday I saw some of the agents who we were with during the day, and late in the night at around 4 a.m. they were still here. Some of them never left. They're still here because the exercise had to be free and fair and open and verifiable, something that was concluded by the Supreme Court in 2017, a petition that was taken to court by the NASA team. Eventually it would overturn the win that was given the Jubilee government by the David Maraga, Chief Justice David Maraga and his team, the Supreme Court judges. And so Wafula Chebukati and his team had to take all the cautionary measures to make sure that the election in this year had to be free and verifiable. It was a tedious process that even some of the ROs were seen to be giving up, and after many hours of waiting, they were processed, and early this morning, of course, we were given the Form 34As, the Form 34Bs and Cs were processed, and what now we are waiting for is Form 34D that will create the certificate that will be handed over to the winner of this year's presidential election. Remember, we had 4 presidential aspirants who eventually became candidates. That is Raila Odinga of Azimio One Kenya Alliance. He was running with Martha Karua as his running mate. Of course, we heard William Samoei Ruto, belonging to the UDA party under the coalition of Kenya Kwanza, and his running mate, of course, is Mathera MP, former Mathera MP, because he's no longer the MP there. We have a new MP, the former Mathera MP, Rigathi Gachagua. Of course, we had George Luchiri of the Roots Party, and eventually we heard Wahiga Mwaure, who conceded defeat yesterday and said he was moving to support William Samoei Ruto, saying everything was showing that he would win. That is according to Wahiga Mwaure. We are waiting the last call from Wafula Chebukati, who will be announcing the winner any minute from now. Remember, we were told that this would start at exactly 3 p.m. It's already 3:10. I have our senior reporter, Kenneth Mureithi, with me here today. And Mureithi, it's been a long journey. You've been out in the field. What have you experienced in this whole exercise the last 7 days since we started the voting and, of course, the tallying? Well, Mutiriri, I'll tell you, one of the things that I've noticed even in this game, one of them is 2 teams have been playing a lot of mind games on each other. And this has actually gone as far
as early today. You will even see that in trying to give hope to some of their supporters, both teams are still insisting that they have taken this. And as we await the official communication from Wafula Chebukati, the chairperson, we can only wait to see whether the other candidate, because I do understand that both of them had been called here, and William Ruto and his entourage has come. We've also seen his deputy president nominee, and they have all come with their families, including Musalia Mudavadi, who has come with his sons. I was there where he has been put at the VIP pavilion, and on one side they had set aside for William Ruto, on the other side they had set aside for Raila Odinga. I have seen both teams here, their teams, but William Ruto is here. You've asked a question about the 7 days. I have seen a setup where even at the KICC, the Azimio One Kenya team had set up, and they were also expecting that this would stand their way. On this other side, Deputy President William Ruto was very quiet, and it was until yesterday that we started seeing people from his team now talking, believing that it is home, and that is what both sides are saying. They're saying freedom is here. Freedom has come. Deputy President William Ruto has come out of his official vehicle. In the first vehicle, he was with his family. I have seen his wife. I have seen his sons who have come with him. I have seen his mother. That tells you that this is somebody who's coming confident, knowing that probably the pendulum will swing his way. All right. Thank you, Kenneth. He's been out in the field. Kennedy, for your good work that you have been doing. As you can see, those are vehicles belonging to the entourage of DP Ruto. They just came in. What you are seeing right now are live pictures from inside the auditorium, waiting any minute from now that the candidates will be showing up. We have not seen Raila Odinga. We are still waiting. They were all invited. That is why you saw George Luchiri, the professor here at the Bomas of Kenya. They were all invited. We are yet to see Raila Odinga and his team. Earlier on, I saw one of his lawyers, Paul Mwangi, was here, and of course the advance team was also here. We can hear some music from the auditorium. That is what you're hearing right now. These are choirs who've been singing here since we first came here on Monday. We've been pitching camp here since Monday. And on Tuesday, when the election was conducted and the tallying started immediately after that, on Tuesday evening, we started seeing Form 34As being uploaded. And that exercise came to a conclusion today. It started on Tuesday, Wednesday, all the way, and we've been waiting for that. It's something that we've been waiting for, and especially yesterday we asked the commission the validity of Form 34B. Some of them did not have stamps, they were not stamped. Some of them did not have some agent signatures, and we were informed that the supreme document is Form 34A. I'll just hand you over to our town studios, the CBD studios, to Dan, so that we can continue with this live production all the way from Bomas of Kenya. We'll be coming back to us in a short while. Don't go anywhere, but for now, we go back to our town studios. Dan. All right, thank you, Frederick Muitiriri, Dan Mwangi, and Zainab Ismail indeed. Well, the long wait is suddenly coming to an end, and the battle for the soul of Kenya and its apex leadership for the next 5 years has been on for years. Well, the Independent Electoral and Boundaries Commission
is suddenly set to announce the results of the presidential race, which has pit 4 men against each other. In the end, from the numbers, it is ultimately a battle between 2 men, that is Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party's candidate, Raila Amolo Odinga. And on the other lane of this tight race is the United Democratic Alliance Party's candidate and the sitting Deputy President, William Samoei Ruto. After a gallery of campaigns, pronouncements, and changes of allegiances, exchange of words, accusations, counter-accusations, name it, Kenyans are looking at the big announcement, which ideally will make known the 5th President of the Republic of Kenya. Right, Dan, and we'll be looking at a number of things that are set on the threshold for victory in the presidential race. Now, for one, for a candidate to win that presidential race, they need to receive 50% plus 1 vote of the total and 25% in at least 24 out of the 47 counties. Now, what we know is that 22.1 million Kenyans registered to vote, but only about 65% turned up to cast their ballot, and this is according to the IEBC's last update on that specific figure. Yes, and Zainab, under the Constitution, the Independent Electoral and Boundaries Commission has up to 7 days after the vote to announce the results, meaning they have until tomorrow, but IEBC says it will make the big announcement this afternoon, meaning any time from now, and that's what we are monitoring right now. So, good afternoon. This is Decision 2022. I am Dan Mwangi. Indeed, thanks, Dan. And I'm Zainab Ismail. Of course, we have our reporters camped at the Bomas of Kenya. We had the voice of Frederick Muitiriri. We also do have our senior reporters, Leila Mohammed and Kennedy Mureithi, right outside and inside the Bomas of Kenya. Will be giving us a very timely updates on exactly what is happening. We do understand that this declaration was meant to take place this afternoon, either between 3 p.m. and 4 p.m. So any moment from now, we will be hearing from the IEBC commissioners, and specifically the presidential returning officer Wafula Chebukati, on that final decision. Remember, it has been quite a number of days, and the commission has certainly been camped at the Bomas of Kenya for the last few days in a tense and vigorous exercise of the results, verifying those Forms 34A and Forms 34B, which essentially brings us to the results, and finally the declaration of who has actually won the votes cast. And just looking back at the Constitution of Kenya in terms of the procedure at a presidential election, this is Article 138 of the Constitution. Now, Article 138, Section 5. Let me just begin with the Section 3 of Article 138. In a presidential election, all persons registered as voters for the purposes of parliamentary elections are entitled to vote. The poll shall take place and shall be taken by secret ballot on the day specified. And this was, as we saw on Tuesday, the 9th of August, at the time, in the places, in the manner prescribed under an Act of Parliament. And after counting the votes in the polling stations, the IEBC shall tally and verify the count and declare the results. Then a candidate shall be declared elected as president if the candidate receives more than half of the votes cast in the election and at least 25% of the votes cast in each of more than half of the counties. So what happens if that hasn't happened? According to the Constitution, Chapter 138, Section 5, if no candidate is elected, a fresh election shall be held within 30 days after the previous election, and in that fresh election, the only candidate shall be the candidate who received the greatest number of votes and the candidate who received the second greatest number of votes. Then, if more than one candidate receives the greatest number of votes, in Clause 5B, shall not apply to the only candidates in the fresh election.
shall be contemplated in clause 5. And Dan, I think the Constitution spells out how that is meant to happen, and I think we have a sort of a bit of a clear picture of where we are so far in terms of we finished, the votes were cast, the results were verified, and finally Mr. Wafula Chebukati has that result in a Form 34C. So it will be interesting to see what happens in the next few minutes. Yes, and as we speak, the UDA presidential candidate, that's William Samoei Ruto, has already arrived at the Bomas of Kenya, and alongside his family and other leaders from the UDA team. From the pictures we've seen, that includes the Nairobi governor-elect, that's Johnson Sakaja, who's there with him, as well as other people. But this afternoon, time nowadays is going so weirdly based on how our cycle of time right now in regards to the past number of days. So at times we're not too sure that it's morning or afternoon. But now it's this afternoon. We're not in studio alone. We are joined by Arnold Maliba and Achieng Osogo. Welcome to our set, guys. It's a big day for Kenya. It's a big day for Kenya. The anticipation, the expectations, the hopes of many. It comes down to this. Yes, it comes down to this. So by the time we are going to bed tonight, we shall know who the fifth president. That is if there is no, say, runoff. Right. That is, there's no runoff. We should, in an ideal case, as we said, ideally, we should know who the next president of the Republic of Kenya is. Arnold, what are your initial thoughts at how things are going so far? I think we've wiled through the motions quite well. As a country, we really showed up quite effectively and in the way that any other person would have expected. Of course, a little bit of there was the worry about voter turnout, but the voter turnout turned out to actually be not what we saw. So probably after this, we need to talk about IEBC having become efficient, because there were no long queues the way we are used to, and those push and pull. Then when the numbers come in, of course, we realized that we did 65 and above. That is closer to 2/3. Ordinarily, even that number alone could form very long queues. So IEBC also will need to tell us the efficiency, how they injected inefficiency. We were worried they wouldn't do their work well. We've done that. So far, there has not been a major incident. All over, we've kept calm. And I think that up to this point, it is important that we continue, we celebrate or move to the next stage peacefully, because our life has to continue. We have got children who are going back to school. We still have got life to live going forward. And we have got a nation to take care of as we get going. Because you've repeatedly been told, elections is just one day. We still have, a country to build, life to go back to. But that in no way to negate that, but it also feels like just in that one day there's a lot. It's a one-day event whose process is longer than one day and is very intense. Achieng, don't you agree? I do, and I think that's where people who study elections, people who call themselves election experts, they differ, and they prefer to describe it as a cycle, because of all the things that go into the one day that we all participate in. A lot of it is invisible to us, the legislation around it. You remember there was a lot of drama at the beginning of the year with Parliament amending the Political Parties Act and the Elections Act. All that forms part of where we are at today. If you remember, we in a very unique way, we have our own arrangement, which allowed us to have a coalition political party, part of what we are actually glued to today. And even when we give our numbers, we give numbers for Azimio as a party, So it is a whole process. And I wish that going forward, we would engage more in the entire process as a people, so that we give our input and make it better. And when we get to the stage where we are at today, or perhaps when we even get to the point of elections, it is done in the way we want it done as a people, rather than, because it's open, it's possible. A lot of there's room for public participation, especially during legislation. I wish people could participate more
in processes like those, so that we have laws that speak for us, do that which we want. And I would like to agree with Maliba that IEBC have outdone themselves. The only problem has been the declaration because it's taken too long. We've been anxious for too long. We have really waited and we have declared all sorts of results. There was room for all that. In as much as they've been transparent and all this, we saw an element of opaqueness towards the end because now we could not access and we are wondering what's happening. And tallying stopped in the media houses, you know, some. So I wish that one of the recommendations that will be made will be towards reducing the wait. In as much as the law allows them 7 days, man, we're human and our lives almost come to a standstill when But don't you think it's in a way justified in light of giving opportunity, you know, giving time and space for any eventualities, in light of the sensitivity of this, in light of the Maraga ruling, which, you know, it was a lot on the process, because if you, I think, what if you give guys a very short time? Doesn't it increase the chances of the process being flawed? And that's why I think we need to enhance efficiency. I'm not good in technology, but I am sure there's a way you can have the things to just make the process slower. We need to look into that. I think it's important to invest into that to reduce the time, because anxiety for a week, waiting for a week, you go to work half day for a week. If you're a business person, and especially an SME or an MSME, nothing is happening. Life has literally stopped. We have had children at home this whole while. School reopening has been postponed twice, you know. So surely there must be a way this can be done faster without losing any of the recommendations from the 2017 ruling. Arnold, I mean, a major issue that we've seen emerge in this election is certainly the use of social media and the prevalence of manipulation, you know, fake news, disinformation, hate speech, and even right up until this point, you know, when you go to social media, of course, there's diverse opinions across the board from, you know, especially those aligned to the political classes. What do you see from this? I mean, are we able to read through the lines when it comes to, you know, the right information and that is spread on social media? I think generally as a country we are at what is referred to as a post-truth era. And what we see one time too many is not necessarily what it is. But the noises in social media, there's too much information. We actually are flooded with information. And we now need to move away from just knowledge to also help guys also be social media literate. I don't know what term I should actually use for that, but that you should also be in a place where you just don't know how to use social media, but you should be able to sieve through, to see everything. Because sometimes things look so close. They use banners from media houses. Now, Photoshop is very easy. Whatever it's Photoshop, whatever you are using, coming up with lookalikes, even websites that are actually closer. If you are not very very specific, or if you don't pay attention, you easily find something that looks like that website, and you could look at it and think this is the NTV website, only to realize that it's not. So there's too much disinformation, but it doesn't take so long before people realize this one is a parody, this one is a fake, this is a clone or anything else. But in times when there's so much information being churned out, like during an election, you know, guys were already celebrating people who have won a day after election. There was a complete list of who has lost and who has won. Way before counting was even done in other places, way before tallying was done, people already knew who had won, and most of those lists actually were found to be fake. But people were even going, on account of having used that, people went ahead to make statements only to come out and then look like you are not informed. So by all means, verify before you run with it, especially if it's coming from social media. All right. The other thing I just wanted to say quickly is, you know, our election is not digital at all. The use of technology, we employ technology on a very small bit of our election. It's majorly manual because people have to go and physically vote. 90% of our election is actually manual.
with just voter identification, of course you can actually include voter registration because it's part and parcel of the election So the cycle. registration, so the registration and identification and transmission of the results. Transmission, we don't need we can actually even bring it by a chopper. And that reminds me, do you know that if we were to do elections in all constituencies and used choppers to bring the results to Nairobi from every ward, 1450 of them, that is just 1.5 billion. It's still much higher than the billions we use in these elections. Right. There's just something so wrong with what we call this, with the systems we are putting in place and everything else to do elections. But it's a trust issue. Yeah, it's a trust issue. Kenyans, we are deficient of trust. So the trust deficiency comes in at a place where even the system that we've put in place, we now, as in, do we want the Holy Spirit now to be taking care of these issues that we called an angel, and the angel is the one who transmitted the results? Because for my recommendation. So what exactly do we need to do? So the technology bit of it, Acheng was talking about the efficiency and everything else. We need to simplify this thing. We have over-legislated the elections. We have got a very expensive and cumbersome electoral framework around the elections. Because do you not appreciate the fact that, you know, we've come from extremely highly contested elections, and that is why we find ourselves legislating the elections to this extent? No, you see, human error is actually very common, right? Even machine does errors, I mean. So we can count ballots here. If this was actually a polling station, we count our votes here. And if by mistake one ballot is actually held together with the other, even if we discover that after we have filled the form, we cannot change. We can't change. You know, and we are the ones who've actually made that. So it's too difficult. We have heavily legislated this thing. We've come up with a very complex and expensive legal framework around elections. So in and of itself, for the last 7 days, of course, now we make jokes. The good thing with this country is that we make jokes out of everything. We've made jokes about Chebukati. Initially, we wanted to know what kind of mafuta yeye hujipaka. Kwa kichwa. Yeah, and at some point guys were asking, why is he not changing the clothes, called the wife? And then, okay, we realize he's very sober. I said, this one looks like it's a strategy. Everything. Now we've gone all round, we are back to this. So that humor, by the way, reminds me of Chinua Achebe's work. When he takes the first person in the story, he writes, he has got the capacity to laugh at himself. He do stupid things and still laugh at himself. So when you look at it, you find a character that is actually messing up, still being able to point out that they know they are messing up, and they laugh at themselves, and somehow it just goes down, throws the whole thing. Right. Yeah. I think even as we continue with the conversation, those are live pictures coming to us from the Bomas of Kenya. Inside the auditorium, you can see the tight security deployed there. I cannot count, but those are quite high number of police officers manning the area. On one side, the pictures, I think these are international observers seated on one. Actually, well, these are. We have a mix of diplomats. Right. Sorry, Zainab. Yes, of course, the far left we have. You can see better than I. Right. Much as I'm older, right? To the far left we have Meg Whitman, who's just the new U.S. ambassador to Kenya. Next to her we have the UK High Commissioner to Kenya. So we are seeing a number of diplomats there. It's a very high-end event, as you would imagine. But yes, there are observers, including international observers, who are allowed in. So I mean, Kenya is such a strategic country in regards to its placement, its influence, name it, and so even the international community is really watching watching how right now, what we may say, the most powerful man, Chebukati, is going to do. Oh, he really is, and all eyes are on suddenly Mr. Wafula Chebukati talking about the importance of Kenya globally. But let's look at it regionally. I mean, Kenya has been seen to be of a healthy democracy and beacon of stability in this whole region, at least East and Central Africa. Now, looking at where Kenya stands in terms of its space in the region, I'll begin with you, Achieng. Why is this election so important to ensure that it is a pivotal point and a subject of you can go back and say Kenya held its elections in the most democratic way, sort of like an example to the rest of the states surrounding this region?
I think, like you said, we are a hub and we host quite a number of headquarters. And when people have problems, we go in and try to help address, and to retain that moral authority, to retain that lead, we have to appear to be getting things right ourselves. Recently, we had DRC join the EAC. DRC joined EAC. Yes. Yeah, it's rhyming. Yes. You were already joining EACC. So, and we know the issues they've had, even with between themselves and Rwanda. We know sometimes there are issues. Well, I at the risk of being on the wrong side with Ugandans, and we send delegations, to try and intervene, to try and talk to them, the role Kalonzo Musyoka played in Sudan. So we must stay above, we must appear to be above, we must appear to be getting things right ourselves. And you have seen messages from Tanzania. Tanzanians are perhaps, in terms of politics, we keep saying they are more mature than we are, but you have also seen them admire how we do things, despite our thinking that they are ahead of us. They've been admiring, except now they are concerned also about the declaration that's taking too long, but it keeps us ahead. Kenya, for example, is also the hub of election observers, the EHON, and you saw election observer missions from all over Africa come to observe this particular election, and they did it as Africans amongst them. We did it as Africans, like Ndindi Nyoro likes to say, we are Africans and Africa is our business. On this election, we actually seemed to be saying, we seemed to want to really have the world know that. And I happened to interact with the person who was heading the West African delegation, and he was so excited, and he said that this must definitely be repeated in the Nigerian elections of next year. Let's have Africa, because we understand ourselves, we understand how we do things. Kenya has shown the way. We have led yet again. Let us copy paste this into the Nigerian election. So I think it is important because we lead, we put ourselves out there. We have moved now. We're not like our peers. We're not, in terms of economics. We are now middle income. We are ahead of our peers, So as we continue to try and take lead in every sphere, be it politically, economically, socially, it is important that we are ahead. Okay. Yeah. And looking at President Uhuru Kenyatta, I mean, he leaves, a huge space, and whoever will come in and fit into that position will certainly need to master how President Uhuru Kenyatta has managed to, engage himself and Kenya in this region. You can say President Uhuru has been quite, a master of soft power, and his popularity, I can't argue that, but I have had him, called that, master of soft power, his popularity suddenly. With our neighbors. With our neighbors. Not internally. Well, I'm talking about in this context, the East African community. He's tried, in his second term, especially, in his trying to build relationships among the countries around, Kenya. Looking at that, is a person who's going to fit into these shoes able to continue with that legacy? The reason why I laughed when you said a master of soft power. President Uhuru Kenyatta has been a master of soft power. I wasn't so sure until you clarified that it's with our neighbors, because internally, President Uhuru is this particular parent who's very hard on his kids but very soft on the neighborhood kids. The neighborhood kids would actually call him a king, a good man, but at home is actually a very hard one on his own children. But to be fair, but you do agree that at a time where there was no semblance of integration within the East African community, and it appeared that things were collapsing at that point, it was him who, after all these years of squabbles, sort of brought those partners together. Yeah, that's no lie. He actually has worked very well at international level. You remember at some point he actually was even appointed the global champion for youth issues. And even at the African level, I think he was chairing something to do with the youth. If there's anything the President, I know this is not the time to actually talk about those. I have worked with and for young people for most of my adult life.
And I would actually tell you that if there's anything that he left unattended was the youth work. The way he dealt with the youth issue for the last 10 years, he just dropped. Even Kibaki, a much older man than him, did much better for the youth of this country than him. I will actually go into details and justify that. That one is actually on my head because I've been in that sector for the last 15 years. But that said, at international level, he's worked very well at EAC. Even if some neighbors sometimes behaved, really had bad manners, he had the calmness of mind to reach out to a phone and call them. He's tried to actually ensure that some of those applications to join EAC that were pending, he really pushed that we bring them on board. At the continental level, he actually is a very cool guy. Very, very cool guy. As in, on the continental level, these guys are missing out a cool kid. Who go out there and knows how to engage those guys very, very well. Let's also remember that he started off bullishly, especially with the international world, the community, especially with the ICC at that particular time when they came in at first. Once he actually ensured that ICC was no longer an issue, he actually then changed tact. That our foreign affairs docket has actually been a very good tip of the spear on how we've actually engaged. For us, I think the biggest army we have as a country is foreign affairs. Our relations, that is how we know how to fight our battles, whether it is territorial, whether it is trade, whether it is just our place among the League of Nations. Our foreign affairs is one of those docket that is uncelebrated, yet that is the bulldozer of how we engage with our neighbors. So on that, the president gets it well. Is anyone else really going to fit into are they able to cut out? It's easy. We actually have got one of the best foreign affairs teams. The Foreign Affairs Ministry has got some of the sharpest minds you can actually find, not just on the continent, but globally. That you can actually just check and see how we actually rated. From the current PAs to the former minister, we have got the minister for sports currently, who is a very good diplomat. That we've done very well. That's how we actually have managed. For example, UNON, the United Nations office in Nairobi, for example, is the continental headquarters for Africa. Habitat, UN Habitat, is actually the global headquarters for that particular agency. So we've managed to keep some of these agencies locally here, and literally everybody coming to Nairobi and putting up a small headquarters and then running to do production elsewhere, because now industrial-wise, then when it comes to industrialization, then we've lost out to other neighbors because the cost of production around here has actually gone higher. So you bring a continental headquarters office in Upper Hill, but the factory is in Addis, probably in Dodoma or in Uganda, but then the real office, the headquarters, is actually in Nairobi, just with 4 people. So we lose out on the other things on that particular end. The president didn't have so big shoes that no one can fit. That's what I'm trying to say. That the Ministry of Foreign Affairs... But at the end of it all, the winner doesn't have a choice. He must continue at least what the region expects, and some sort of continuity and stability. The technocrats in foreign affairs actually know how to do their work. But most times, those are the people who literally prime the guy who comes to office. This is how we relate with these guys, this is our experience, this is what we know, and this is how we move on. So I don't think anyone will struggle to fall into that, especially if our focus is about charming, to charm our neighbors and everything else. I don't know, but if whoever comes in is actually interested in just working on local issues, again, we might not need that so much. But the truth is that since we do a lot of exporting, and our influence around our neighbors is just about how we actually get to move by, I think it's necessary. Also, I don't think that there's anything he's done miraculously beyond what Kibaki did. Achei, do you think Uhuru Kenyatta has, aside from, there's a lot of, like we said, the country has a deficiency of trust generally, and it's also, there's a significant part of it that is in the government and the systems. But when we just look at it from through an objective lens, what do you feel that Uhuru Kenyatta has done for this country, that by the time he's handing over to either of the 2 gentlemen who's going to be announced anytime now, ideally, what do you think will be some of the things that an objective eye would say this is a solid thing he did for Kenya? I think one would be infrastructural development, which we have seen. He took it from Kibaki and ran with it. And I think that's something we will give him, we will forever remember him for.
And what I love best about the expressway, for example, is not just the road itself, but what it does to the mind of Kenyans. We never imagined it possible. We never imagined a road would actually be run over the other if you have not been out of this country. It never seemed possible. And so anytime you get into an argument, a discussion, the line Key Expressway, sneaks into a conversation. So it's opened us up to possibilities. And now when we are exposed to ordinary things, we want to look for an expressway kind of way of doing things. And I think for me, that's something we might not talk about much, but for me, it is really a big thing because now we are now open-minded. The Masai say, macho ya kufunguka haifungiki. I don't know if it is. I have to confirm that. Yeah. Once you have seen, you cannot unsee. Right. When you've learned, when maybe learning, you can unlearn. But once you've seen, you cannot unsee. Right. I think that's a big plus for him. He tried in the foreign affairs, like you said, working with our neighbors. Of course, forever, every time we talk about DRC and the East African community, it will always go with Uhuru's name. So that he takes, And in the eyes of the Luos, we no longer look at them with the stereotypes that we have grown up with as a community. And I think for me that's a beautiful thing because now we know you can actually work with them. He has bridged a gap in terms of bringing us together, in terms of building the nation. All right. Perhaps it would have, if he had gone through with his BBI initiative, perhaps then he would have succeeded in that also. But he has made strides towards that. And in terms of building trust, at least he has moved the Luo community closer in terms of trust when it comes to the Kikuyu community. Right. Well, now, just maybe in a couple of minutes, we will be able to have, some sort of way and get to know how this country will be headed in terms of whether we're getting a new leader. But of course, that is most likely what will happen. And as this new leader suddenly prepares to assume office, there will be other things that will be demanded from him. And one of the most essential issues that we're looking at, of course, is dealing with the domestic challenges, even away from the demands of the region and the East Africa will be what is happening in the country, such as the issue of cushioning the Kenyans from the economic crisis that is facing us. Arnold, I mean, we've seen from at least majority of the presidential candidates putting this as their first endeavor once they do assume office, whichever way this goes. Suddenly this is an important issue. And whatever government they put in place must actually be reflective of Article 10, must have the face of Kenya, must also be representative of all the people, the population that actually helps us work around this so that everybody feels included. We are a country, by the way. When you run, you can run as whatever party, independent, whatever party or coalition you are in. But once you win, you must then become the president of the Republic of Kenya. Secondly, you must then find ways of bringing those who lost to closer, to actually feel like they actually belong. It's important being magnanimous and reaching out. And then this 100 days line is very common. In 100 days we will do this, in 100 days we will do this. The challenge has been that but it's never consecutive. They say the 100 days is not necessarily consecutive. Because it's one thing to actually put out what you want to do in 100 days. But the government being a bureaucracy, you realize that absorbing money as little as 100 million shillings can actually be very, very complex. You might not be able to even procure a small cup like this one if you don't do it in 2 weeks' time, for example. So there's so many things they promise and say they'll actually give us and rather put out, but before then they get in, it's quite difficult. But then the other thing that I actually find that would be much easier for a government that is coming in is that we are now in a new financial year. The exchequer has not been released yet. At least the money normally comes around September 15th for the new financial year. So at least when these guys come in, it will not be so difficult for them to actually hit the ground running, because even the budget cycle and how the exchequer flows, they actually are coming into the office at a very good time when there's float, there's liquidity, and they can actually like spend money, break a few things here and there.
But over and above, they can't do anything they want because we have got a budget. Everything they do must actually be regularized and fit into the budget as has actually been put out there. So I think it's important to bring to light actually what Arnold has mentioned, which is important, that during the campaigns, etc., you're leading these millions of people who are behind you. The tallies will show. But especially in such a close race, where we are almost split in half in regards to, Kenyans are almost split in half in regards to who they support. Excuse me, at this point, between William Ruto and Raila Odinga, you know, one may win, ideally one will win, but that does, you know, that what Arnold is saying, we need to ensure that Kenya, after the announcement, is one nation, so that this this person, like Uhuru Kenyatta, was not now the president of Jubilee. He's the president of the Republic of Kenya. Right. You know, so I'd be interested to hear what needs to be done to ensure that we have that kind of an accommodating environment in the country, because some may see a celebration here, it may arc them, but the ones who have been declared the winners will feel it's our right to celebrate. So what needs to be done to ensure that we have that balance, so that this country we have been working hard to build, we don't undo it because, you know, after this is done, there is tomorrow, there is next year, name it, right. You know, I was just thinking about something that was circulating on social media this morning about it's an idiotic affair. You know, one Niglot is going to carry the day today. And it's interesting how you guys really cling on to look for something. To be very good to Wajakoya. Wajakoya is in the race. Guys speak and he said either of the two. No, we're going by numbers. Numbers don't lie. Yes. But Wajakoya has faith. Yeah, and he said counts for something. He said he would win. Yeah, he said he would win. Nonetheless, you know, first is the I don't know if it was yesterday you were asking me if we were to have a Raila presidency, what would be in it for me as an individual? Yes. What would be in it for all his supporters, you know, those who supported him? But it is the thing about you feel our own has it, you know? And I think anywhere, any appointment that we have, we judge things, you know, by the second name. So I think it would be important to live up to the spirit of the Constitution and show in his appointments have a face of Kenya, you know, so that when you look at what he's doing, you don't judge him too harshly. You can see your own there, and you can see he's trying to reach out to you. The other thing that happened, I think, in the first term of Jubilee, I don't know if this also has changed, but was that funding to counties that were not pro-Jubilee, there was a problem with their funding, you know, and I hope that doesn't happen with him. That is, he would need to ensure that everyone is treated equally, for lack of a better expression. And then again, in terms of infrastructure, we would be happy to see a lot of roads launched in all parts of Kenya, government projects launched in all parts of Kenya, not just in one direction, because we are very quick and very good at reading these signs, and we are like, you see, and it takes me back to the issue of it's our time to eat. And until we deal with the issue of it being your turn to eat, people will continue to feel left out. And unfortunately, if you see the way we have been waiting for the results, you wonder if we have really internalized devolution and what it does for you, because really we should be getting sleepless nights over our governors, you know, because that's where the rubber meets the road. We've talked about international, you know, international relations. How does that affect my grandmother in Gotosembo? You know, she doesn't know. She lives very close to Uganda, but she doesn't understand the impact. Yet what the governor-elect Orengo would do would impact on her life directly. You know, the governor is able to work on the road right outside her home. So I wish we would find a way to also educate our people on devolution, so that we focus less and remove pressure on the presidency, because I feel we still, in our minds, we are still pre-2010 constitution. And so it leaves a very big challenge for whoever takes over, because as you can hear what I'm saying, he needs to try to distribute things everywhere to appear to be appealing to everyone. Right.
I think it's going to take long before we take off the glamour from the presidency, because again, I do not see the need of us actually being in a rush to remove that because whoever is elected becomes the leader of our nation, the symbol of national unity. He still is the embodiment of our nationhood, our unity, and how we even share out resources. That he is the diplomat number one. He is the vanguard of our nationhood. Whatever way you look at it, it's going to take a bit of time, and there's the prestige that comes with that. We have been unable to actually do away with the prestige and everything that comes with the power. That is why even somebody who's just run for office, they've not won, they call them Mheshimiwa. When we know too well how you become a honorable member. No, but it's because of the process. It's such a long, painful process, and you go through a lot in the hands of the title like a warrior. If you went to med school, for example, and did graduate, we can't call you Daktari. And there is just a very clear way on how you become Mheshimiwa, how you become His Excellency, how you become Senator. Actually, a number of people on their own campaign material will call themselves honorable. Yes, You'll see honorable Arnold Maliba. So they still even doctor. Yeah, they still a way. We still have to go. So that is going to be there for some time. We don't have to feel bad about it. We don't have to feel bad. But what we just need to do is that continuously make the process of getting to power very transparent, very open, so that over time then people can actually go to sleep knowing that their votes are safe and will be counted, or at least those votes will be counted. And you see the process of actually ensuring that your vote is counted and you are sure. And even when it's counted and it doesn't turn out the way you want, you still feel sad. The anxiety that the nation is facing today has nothing to do with their vote being stolen, but it's about, will my vote count? That's the problem we have. And that's this tissue business, people saying that people are running around with handkerchiefs. I was actually waiting for Philip Kise, the former town clerk, to be here. He told me he'll buy me a ton of handkerchiefs because we'll have to ask Philip. Yeah, so the anxiety has nothing to do with if their votes have been stolen or not. It's about, will my vote count? We put so much premium on the candidates we vote for. Okay, I think we're just getting live pictures there. Dan, you know, you have better eyesight than I do, but I can see an entourage of perhaps, I believe it is... It must be some high-end official. We have already seen earlier on William Ruto arrived. We are trying to monitor to see who this entourage belongs to, who's there. But a few, like a minute or so ago, we had seen William Ruto's son getting into the auditorium, being received by the team from Kenya Kwanza. We also have, of course, the Roots Party candidate George Lushiri Wajakoya, who had already arrived. David Waiga? Yes, he arrived as well. The Ganu Party leader also there. Both of them are alongside their running mates. Right. And I think for Wajakoya, it's interesting because he and his running mate towards, around the time we're going into the election, they seem to have a subtle fallout. So it's interesting to see them together. So let's see how that plays out in regards to after the elections, because some pronouncements may not be made before the elections, just because of the different dynamics. But aside from that, wait to see whether we'll get any more information on how that has gone. Right. And Wajakoya, I mean, like Acheng has said, he's and I think also Arnold saying that he has said that he believes he's winning. That is his faith, that is his pronouncement, his conviction, or just his pronouncement. It's very hard to tell someone's conviction, but we can tell his pronouncement. That's what he has said. So far the numbers are not speaking the same language, but that notwithstanding, wait to see whether he will throw his weight behind any of the two gentlemen. Like what we saw, yesterday. Yes, Wahiga Mwaure Wahiga, who said that he supports the deputy president.
Arnold, do you know that vehicle? It looks like Arnold seems to... this vehicle at the back, it's written Deep State. This is Land Cruiser. But we'll have to, touch base with our team there on ground just to get a better understanding of exactly who has arrived at the Bomas of Kenya. These are live pictures then from inside the Bomas of Kenya, the amphitheater where everybody is seated. There are sections for every single group of people. One, of course, for the candidates, one side for the family and relatives and close friends of the candidates. On one other side, you have, politicians affiliated to the different candidates also set to sit on one particular side. We've seen a couple of leaders actually there already seated. It's quite, I believe, quite, settled at the Bomas of Kenya. And then just going back to the elections that we've seen in the country, and you can say that perhaps that this election has sort of set the bar quite high for, emerging democracies in this continent, looking at how, seamless it has been. I mean, to a point where, the Electoral Commission posts, the results on a website and says, look, any member of the public who cares to check and wants to tally the results, you can just go there, log on to the IEBC website and check out the results. And we've seen, some, settled, peaceful election throughout. Yes, Arnold. I think Kenya's commitment in the OGP, among the 5 commitments they took, one of them being the open elections, really for me, this is one of those commitments that we actually have pushed. We worked on the open data bit of it. It's out there. It's working well. We still are struggling with the open government entirely. There are still segments where, but largely when it comes to procurement, we've put everything out there. You can check who's what. Beneficial ownership is out there. You can check who owns what and who's doing what. On election, I think IEBC have outdone themselves, gone out there. Everybody else who actually has got a question, you go to. So days when results will be amended, like where students can actually, some of us have gone to colleges where you are told, it's not whether you are right or wrong when you're doing this exam, but you'll have to convince me as as your lecturer that you deserve this mark. Sometimes people will actually negotiate votes outside of our voting process. That people can sit behind some window and decide this is what so-and-so gets. IEBC has decided that will not be the case. You cast your vote, we put it there. If you've got the capacity, count it. We go further from 34 A's, which is 46,000 of them. You collect them to 292, including prisons and then the diaspora. Those are 292 constituencies now. And then from 292, then we have one. Right. The Form 34C. Right. That it's then the basis upon which the elections are declared. So largely, if anyone has cared to follow this, you would actually suspect where this is headed. Right. You might not be exactly exact with the numbers, but you could see where it's going. Because if it is not in the Form 34As, it doesn't find its way in the Form 34Bs, and therefore will not find its way to Form 34C. All right. So that's how it is. Okay. That the results as declared at the polling station are final. Right. Sorry, let me just interrupt you a bit. On your screen, I believe that is William Ruto's mother? Grandmother? Mother. This is his mother. She's made her way to the Bomas of Kenya as well. I mean, it's possibly just a sign of confidence on the part of the UDA candidates team and family. And you also saw yesterday when he had there was a church service at Karen. His mom was also there alongside the other family members. So they're now we can see we can see more people get into the auditorium, and so the family members are coming in. As you know, as much as they're coming in, the person who Kenyans are now very keen on seeing is Wafula Chebukati, who's meant to make that greatly awaited announcement, so that Kenyans can know where we go from here. So yes, there you see her. She's been helped to go down the stairs, so she's also made her way into the auditorium. And let's wait and see. I mean, it's a potentially proud moment for her as a mother. Right.
But anyway, we can commentate on that after the results are out, so we do not get into any premature conversation. We're talking about, you know, the issue of evolution of democracy, and you know, democracies take time to reach where they reach, especially those we've seen, you know, most mature democracies across the globe. At the end of the day, can we say confidently that with what we've witnessed in this election and the level of, you know, openness that has come out from the poll commission, that Kenya has crossed that age in the evolution of its electoral democracy? I think it's a continuous journey for us, and I keep making comparison in my mind with the Ugandan system in terms of how IEBC, for example, performed. I remember the media in Uganda asking why they were not able to tell which constituencies had sent in results. And the Chebukati for there said, you know, in a presidential election, we only have one constituency. You know, so you begin to understand and appreciate how far we have come as a country, because we are able to see where numbers are coming from, and because you also have your 34A, you're able to make, and 34Bs, you're able to make comparisons. So in terms of strides on elections, I think we have done well, and it can only get better. But in terms of democracy, I think a lot still needs to be done, because we still coalesce around tribes. We are not yet at a point where we look at things logically or ideologically. We still look at, which is politics anyway, because it's a game of numbers, so it's only logical that you identify with where the numbers are. But it seems to take more precedence over anything else, and for me that's the concern. This is not a Kenyan, it's not unique to Kenya. Globally it happens, and I remember a few years ago Belgium had a problem. They stayed without a government for I think over 200 days. And it was because they have three, if you're Kenyan you would say three tribes. They have the German speakers, the French speakers, and the other one, I don't know the name. And I remember they were making fun. People tried to bring back the Iranian story, I think. I think Iran also had a similar situation, either Iran or Iraq. And every time you bring, I think either Iran or Iraq did 188 days. So every time we brought that, they would be taken to Belgium. So if even where we borrowed democracy from, if those countries whom we hail, whom we look up to for guidance when it comes to matters democracy, still vote along tribal lines, I think we have a long way to go in terms of just shaping our politics and our democracy, and especially because for us the ideology is the same. We are not yet developed to a point of being, you know, having a variety of ideologies. We are all just social democrats with different names, as Arnold said yesterday. If you look at the manifestos, what is number 3 for this one is number 1 for this other one, but it is the same. Some sort of convergence when it comes to the ideas they have. Yeah, but we have come a long way, and it's a beautiful story. I just pray for a day we get to this Tanzanian space where it doesn't matter. They do not look at each other in terms of tribes. They look at each other in terms of the party. You align to an ideology actually in terms of a party, and I think that we perhaps need to study them more than we study the West. All right, Arnold, still looking at, you know, the electoral democracy in the country, you know, there's some people who say that there was some sort of wisdom in the move from just a simple majority of 50% plus one vote, but also requiring the winner to take a quarter of the vote in half of the counties, in this case 24 counties, you know, as a threshold for winning. What do you think was the wisdom behind this, and does it work? Because for quite a long time, in 1992 for example, if you would put together the results of the people who were in opposition, literally it trumped President Moi's results. Yet, so there was a minority rule from 1992 to 1997. And then, of course, we found that in 2007, we found that there was a return to that. So that, you know, when it's a minority rule, it lacks legitimacy. So to ensure that whoever ascends to power deliberately goes out to ensure that they reach out to the rest of the country. Because there were times when people wouldn't care to bring in other people. So you just put together a coalition of 2 or 3 tribes, so long as you work out and ensure that on the other side,
the others can be running. So you can just concentrate on a section of the nation where you engage, get your votes, and then proceed to rule over the rest of the country. Completely removed from how they think and how they are doing. So, number one, for legitimacy. Number two, to ensure that we strengthen Enterprise Kenya. Because this project called Enterprise Kenya still has got a lot of things to be worked on. To socialize us, to ensure that, you know, for the longest time, we are a country, yes. We are a country, we are a republic, but we've really not, Kenya has really not morphed into a nation. So to build nationhood, that whereas we are a country, you can call us a republic if you like, we really had not morphed into a nation. Because you'll still hear about the Luya nation, the Luo nation. So Kenya as a nation, we hadn't really gelled into one. Right. So to ensure that political parties, and the same requirement, the same is actually required of political parties, that before you are registered as a party, you must get at least 1,000 members in at least 24 counties. Right. Besides the many other requirements, so that we do not have some parochial political parties that are narrow. At least when you are registering a political party, you cannot register a regional party. That no longer works. It actually was removed so that we force everybody, whoever, because whatever political party is registered has got potential of taking over this country. No one knew that TNA would one day rule over this country. Until the other day, UDA, a party that was first registered by Raphael Tuju as a POA, then rebranded, taken up by some different people. Tuju ran on it as president. Now, that particular party that was started by Raphael Tuju to run for president on as POA, now could easily become that particular party that rules over this country. The ODM, the same way. Of course, Zikiwa is now the umbrella, but when ODM started off, some few young people thought the referendum, the yes and no referendum was running, and they thought, this name sounds cool. Why can't we go and register it? So even the political class had to do catch-up, to reach out to those young people and tell them, hey guys, we wanted to register this name, but you guys have already registered it. Now, can we take it from you? Right. A little bit of ingenuousness. Now, so nowadays when you, before people bring out a cliche or a term they think could easily be a movement, people have to register it first, secure it before they come out. Because the lessons learned from ODM were so political parties are required to do the same. So the threshold in Article 138 is very, very important to ensure that we strengthen nationhood. People go out of their way deliberately. If you're going to rise to the republic, then you must involve as many people as possible, so that over time then it becomes normal. But then when we started off with we started advocacy around youth inclusion. Initially it was tokenistic. You go around, you just ensure after you've done everything, you say we don't have youth and women here. Nowadays it's been socialized that you're not going to have a sitting on public engagement or anything without having all the groups on the table. So you have a youth, you have got a woman. In most cases, if it's a national level, you have to bring in persons with disability, the minorities, and the marginalized. So the 5 SIGs, special interest groups, must be on the table anytime you're doing anything. So, but then that sometimes didn't work in the past. If you think like Acheng here is disturbing me when I come here on the show. Every day I say this, she disturbs me. So when I become the leader of this particular show, I'm giving an example. So when I become the leader of this show, on this particular panel, she will never be called here again. So to ensure that we balance out and have everybody coming in, that's why those requirements are there. So that we strengthen the union that is the republic. Right. Yeah. And I think that's going to be a huge task for whoever comes in. The strengthening of, bringing us together, gelling us together. Because in the past elections, we have still gone, the past 2 elections, we have gone with the same requirements. Yet the sense of inclusion has not been there. So there must be something more to be done to give a sense of being a part of the nation. As he says, the Mulembe nation, the Luo nation, we need to increasingly begin to work towards, breaking it, for lack of a better word, so that even if there is a Mulembe nation, part of the Mulembe nation is on this side, the other part is on this side, so it's not an issue, It would be a very good thing if the nations did not vote as a bloc. And I think for me, that's one thing that perhaps Uhuru has helped
achieve that without, not by chance, I don't know if it was by design, but the fact that I love that the Kikuyus, we saw a significant increase in the votes that Raila got from the mountain. And yes, Ruto got the block he got. I think for me that's a beautiful thing because both sides had Kikuyus as running mates. And I hate that I am talking about tribes again. Had Kikuyus as running mates, but it sort of begins to demystify it, you know. So now we know that you can go against a kingpin, you know. So the other nations will probably follow suit going forward. Luhyas have been very good at that. They never follow a kingpin. Then they just go their way. Now Kikuyus have joined in. Hopefully the other nations will also follow suit and have their own, you know. But essentially at the end of it all, this you know, stringent winning margin that the Constitution has set, of course, is just to ensure that the country produces, you know, national leaders and engenders sort of a culture of alliance across the entire nation. So then we don't have to speak, you know, 5-10 years down the lane, we don't have to speak about, you know, the Mount Kenya. We don't have to speak, the coastal people on one hand, you have the Mulembe people on the other hand. At the end of the day, we're just speaking about Kenyans, and we're just speaking about the people on this other part of the country, and then there are guys on this other side. You don't have to be tribal. But also at the very end of it, after this declaration, and from what we've seen across the country in terms of the other elective positions, the other important work that will come after this, and you know, with the country of course salvaging itself from you know quite a dark past and dented past, it rests on now, you know, the courts, perhaps for those who feel aggrieved. And we've seen a number of, you know, those who are seeking positions who felt aggrieved and said, you know what, the next course of action for me is to go to the courts. So let me begin with you, Achieng, on this. I mean, when we're looking at the courts, has it been able to, you know, set itself, you know, in that position where we can be able to get to that level of, you know, democracy we're looking at? You know, it's interesting that parties, if you interacted with them closely before the election, you would get a sense that everybody was gathering evidence. You know, somehow in our minds it was going to go wrong and we were going to go to court. So people were already in the process of just gathering evidence, and you would hear that, like Azimio complaining that, Kenya Kwanza got an opportunity to go to Greece, we did not get. Why isn't there equality? You know, at some point when they were claiming that Chichir had been to Greece and they hadn't been invited. Later on, everyone went. But you could see, and I think the ODM party said that all the communication they did with IEBC, they had done numerous letters. Again, people are building files, you know, evidence. Oh, we asked for this, they didn't do. We asked for this, they didn't respond. And so with this knowledge, the courts then began to prepare. No, they didn't begin at that point, but the courts went on to prepare themselves, you know, because we all know it will be close. The person who misses it is probably going to go and seek refuge in court. So the court has really invested in the process, and not just the national one, throughout the process, even in the primaries. You saw that first there were less cases, but the process of resolving disputes from the primaries took a very short time. So courts have heavily invested. I think they trained, I don't remember the numbers of judges that they trained towards this process, and the clerks, and while they had issues with resources, they had the numbers to handle whatever was going to come their way. So it's going to be, they will deliver in good time, and I think they're very well prepared. They've had, every time they do training, and the other thing about transparency, again, that I love about the judiciary is that they have really embraced it. You know, they're all over social media. They make sure we know that which they are doing. I think also towards just building our confidence, because they know this day is coming. Right. You know, so they have, and they have done very well before, and have even ruled against the executive, something we never imagined possible. Whether or not the executive has respected is another story, but they have ruled against the executive before. So a lot of confidence has also been built in the judiciary, which is a good thing, so that, because whoever goes to the court tomorrow will know that whatever decision the judiciary makes will be a fair one, and their followers will not have issues with that decision, because we have a history to lean on. And then now they also have the
their funds have been operationalized. So they have a sense of independence, actual independence. Forget about the one you told you independent, but you don't have resources. Now they have actual independence. So there will be no claims of State House freezing funds, State House doing 1, 2, 3. So now they're totally independent, and it was important that that was done before presidential petitions are done, just to enhance confidence. And remember, all this, I think all our lessons come from 2007. Nobody wants us to go back there. Nobody wants us to even get halfway to where we went. Even 2017. That that jurisprudence has actually grown over time from 2007. We've increasingly worked on strengthening our institutions. We are building institutions to ensure that then we don't really have to depend on individuals, because on the day the individuals don't show up, then we don't have things working. I like using Michuki's example. When Michuki was the Minister for Transport, just after Kibaki came to power, similar to the matatu sector very, very well. Of course, there is a guy who came in after he was transferred, and he said, I also run matatus, and I'm not going to actually be so hard on the matatu sector. And somehow we relapsed into the old bad manners. But somehow a lot of the progress that has been made in the transport sector was pushed by an individual. And by the way, when he came in, he never passed any new law. Those regulations and laws already were in existence. It was just not being implemented. So we've grown our institutions, but over and above, you must remember one thing, that Americans, some old American once said that the price of liberty or democracy is eternal vigilance. You know, is this to say that in some cases we have individuals who are bigger than systems? Like if it's Michuki? When we actually have to depend on personalities, then in their absence, because people are not forever, people are not eternal, people are not perpetual, you cannot succeed yourself like an institution. But Kenya has been there since I think when did these guys start these enterprises? No, they didn't discover us. So, well, the other day I actually was in New York, and I thought, why have I not discovered Manhattan as an island, and actually named it my village where I come from, and say that this is Nabunulu Island. I didn't do that. so that said, I think we have grown our institutions, but I actually was talking about the Constitution 2010. The Constitution is so robust and transformative that it defends itself even when there is a conspiracy between a few elements in the judiciary and the executive, or even the legislature or independent offices, because the architects of our Constitution were not bold enough to just say that we have got 4 arms of government, because the independent officers should just be what you call a 4th arm of government, because IEBC should not somehow be put under certain ministry the way we attempted to do that with independent officers when Jubilee came into office. We attempted to put them under ministries. So that's why in other jurisdictions they insist that independent officers are an arm of government on their own. So the Constitution has defended itself, by the way. It's not been so much about us, because we forget a lot and we relapse and try to, especially when we're in power, we start to do the bad manners that we were doing advocacy against. All right. On your screen you can see some laughter and cheer, and that is between some of the members of the Azimio side and the members of the and a member of the UDA. So you could see there's some cordialness, behind some of the pronouncements we've seen across the campaign trail. On your screen there is the CAS. I don't know if you should not call them outgoing CAS. We don't know what happened to that position for industry. That's Bwana Osiani, alongside Mwangi wa Iria, who is the outgoing governor of Muranga and the outgoing governor of Kisii, that's Ongwae. And they were speaking to Kipchumba Murkomen, who is a very ardent member of UDA and the Kenya Kwanza coalition, and he's one who actually has reclaimed his seat with a significant margin. So again, we've seen them having these interactions, which I guess are things that those who have been pushing for there to be peace and cordialness after the announcement would cite such examples where we have people from the opposing sides having those slight moments and speaking to each other, not at each other, which we have been treated to during the campaigns. But now we have, the next step after this announcement is made. But in the meantime, as we grab
I know. I mean, and as we wait, look, we were told 3 p.m. Now it's 4:22. We're still waiting. But Zainab, yes. What time specifically did they specify? You know, there is 3 p.m. State House time, 3 p.m. IEBC time. In Swahili they say ukisha kula ng'ombe mzima huwezi acha mkia. Sasa ile mkia ambayo imebaki is what we're waiting for now, right? So whatever time Chebukati shows up, it is actually 3 p.m. Chebukati time. Because this is his hour. It is said you may have the clock, but we have the time. All right. I think on our screen we see these are NCIC commissioners. Yes, in fact, and some of the officials from the NCIC. Mr. We have Danvers there. Danvers, and then we have Wambui Nyoto there, who is the vice chair. And so you could see it's pretty much a representation of all the relevant bodies, both government and non-government, who are there. But let's cross over to Bomas of Kenya, listening to the choir. I presume their singing could possibly help us all relax. Indeed, we really do hope so. Okay, so then we'll come back and see what's happening. Wataka kunyamba Kenya we utuharibiewa, harufu yako twaijua hata ukipanda ndege, harufu yako twaijua tu hata ukipanda ndege. Ewe Kenya inji yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, oh, sitakuacha milele. Kenya yangu usijali ukitukanwa na jirani, Kenya yangu usijali ukitukanwa na jirani. Yeye anaona wivu kwa vile umeendelea, yeye anaona wivu kwa vile umeendelea. Anakuita nyang'au, amekuita mnyonyaji, amekuita nyang'au, amekuita mnyonyaji. Naye yazidi kuporomoka, wacha yeye yaporomoke. Naye yazidi kuporomoka, wacha yeye yaporomoke. Ewe Kenya inji yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, oh, sitakuacha milele.
different colors of a nation come together. I hear a whisper in the wind of a people with a dream. Different colors of a nation come together for a win. We share spirit deep within, our hearts beat in the rhythm. Different faces of the nations come together for the win. Pamoja tunaweza, twajijenga. Pamoja we can. We are power. We rise. We spread beyond our limits. We are stronger. We have fire. We are fire. We are. We are. We are. Reach beyond the sun. Put your fear in the real. Put your faith in one another for the win. Pamoja tunaweza, twajijenga. Pamoja we can. We are power. We rise. We spread beyond our limits. We are stronger. We have fire. We are fire. We are. We are. We are. Victorious. Victorious. We are victorious. We are. We are. We are. Dunia ni yako, wewe shujaa, bingwa nguruma. Kuwa mjasiri, wewe shujaa, bingwa nguruma. Ushindi ni wako, wewe shujaa, bingwa nguruma. Pambana, wewe shujaa. We are. We rise. We spread beyond our limits. We are stronger. We have fire. We are. We are. We are. We are. Victorious. 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 We are. We are. We are. Victorious. Victorious. We are. Victorious. We are. We are. We are. Simama Wakenya wote, simama. Simama wewe shujaa, simama. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama Wakenya wote, simama. Simama wewe shujaa, simama. Simama Wakenya wote, simama. Simama wewe shujaa, simama. Kenya yaito beautiful, mazingira tobwate colorful. Aba Kenya na bantu wonderful, proud to be Kenyan, I'm grateful. Wanyuna bujinguru chaito, chinguru chaito, tosigeta basani benze yaito, omorembo ito. Ase
katumo kibuka Kenya yaitu ninsi ya mashujuka Neba kigano katingu suka Jukumu langu naitenga nchi yangu Hatuchagui kazi Kazi ni kazi Boda boda Vijana mitaani Kenya yetu molembe Nobo mono kwa chani talikende Nande tiganya saya atolende Atokitera tuagate botambe Nchi yangu Jukumu langu Mimi ni shujaa Shujaa Najivunia Taifa langu Mimi ni shujaa Shujaa Simama Wakenya wote simama Simama wewe shujaa simama Simama Wakenya wote simama Simama wewe shujaa simama Ukabila ni mbaya ndo maana na upinga shujaa namba moja nchi yangu na ilinda. Some of them ought to have been arrested if they were not arrested. I think you will remember that I had earlier stated that Bomas of Kenya was a crime scene, and that was way before the results of this election came out. The reason that I said Bomas of Kenya was a crime scene is because as Kenyans were busy waiting for the outcome of this election, the members of this commission, we believe led by Wafula Chebukati himself, were busy tampering and tinkering and manipulating those Mimi ni shujaa Shujaa Simama Wakenya wote simama Songe pamoja Simama wewe shujaa simama Simama Wakenya wote simama Simama wewe shujaa simama Wewe shujaa viable election. The people of Kenya deserve nothing less. Thank you very much. I will now give it to my colleagues. And lastly, because my colleagues have indicated, lastly, may I say that the results, whatever they are, as we do not know, whether they favor us or they don't, those results have been held in a very opaque manner. We are saying we want to see them. Once we see them, we would want to verify them. Once we verify them, we will be able to know and to tell the Kenyan people, because a result that is not verifiable is not a result, and therefore that is our and the chairman had actually assured Kenyans that he will run this process transparently, which he has not. Is the party chairman, party leader, presidential candidate coming here? I will not take questions for now, but we were not in a position to ask our party leader to come before we actually verify the results. So the first step was to verify the results, which we have not been able to do. What more can you tell us about the irregularities? Yeah, I think that's enough. That's enough. Thank you very much. Citizen. Boss, katia huyu jamaa wa Citizen. Citizen, you are mic. Aidha na yang box. Ukinyesha tusinyeshewe, tuwe salama. Serikali kaingilia, tapunguza gharama. The day is finally here, tunahama. Finally, usawa kwa wote. Hata yule mapato ni duni, malazi yopata. Tujenge. Sisi wana Kenya tujijenga.
tunabaki tu. Sawa. So that is George Luchiri Wajakoya, and of course Wahiga Maurore, both of Roots Party and Agano Party, and we just spoke to Azimio la Umoja One Kenya Coalition chief agent, and they are claiming that they have not seen Form 34C. The Form 34C, just to explain to you and expand on this, is the form that is signed by the chief agent after receiving Form 34B from all the 290 constituencies. And what they're claiming right now is that the form has not been availed to them. This was supposed to be done when all the 290 constituencies have been verified, and that has not happened. And they're saying they will not sign unless they have verified all the 290 constituencies Form 34Bs. And that is, they're claiming that there have been rigging. That is Azimio la Umoja One Coalition. Their chief agent was just speaking to us right now, and they're claiming that their opponents, that is the Kenya Kwanza, they're claiming to have rigged the election. And they're saying they will not agree to the outcome of the election unless they see Form 34C. And they will not agree to the outcome of that election unless all the forms are availed to them. The verification exercise has been happening here for the last 6 days, and today is the 6th day, and we were expecting at around 3 p.m. to receive the final tally of all the 290 constituencies and the winner thereof through Form 34B. There's something else that is happening on the other side, and so if my camera person can show you, what has been happening here is that everything right now is in limbo. That some of the Azimio la Umoja Coalition members, I'm made to believe that is Wiper leader Kalonzo Musyoka. We're not sure about it, but that is what we're made to believe. There is a press conference that is going on right now. It's a flurry of activities since the 3 p.m. when we were told that we'll be having the presser. We're here, Charity Ngilu. But they're about to announce it. And the chief agent has been asking, can you be more transparent and share with us? And he is not sharing. So he says, I'm the returning officer. I am the chairman.
tunachapa kazi, tunasonga mbele. For the youth of Kenya, the future is bright. For the children of Kenya, the future is bright. With a before agenda, the future is bright. Tunavuta kwa pamoja, the future is bright. Yahandi Kenya ni makao yetu, twafurahia uhuru wetu. Yahandi Kenya ni makao yetu, twafurahia uhuru wetu. Kenya yasonga, Kenya yasonga, hoteli zetu wazalendo yasonga, tunajenga nchi yetu. Kenya yasonga, Kenya yasonga, Kenya yasonga, hoteli. We celebrate Kenya. Hey! I hear a whisper in the wind of a people with a dream, different colors of a nation come together for a win. We share spirit deep within, our hearts beat in the rhythm. Different faces of the nation come together for the win. Pamoja tunaweza, twajijenga. Pamoja we can. We are power. We rise. We spread beyond our limits. Said we are stronger. We have fire. We are fire. We are. We are. We are. Warriors. Warriors. We are warriors. We are. We are. We are. Do the incredible. Climb the mountain. Do the impossible. Reach beyond the sun. Put your fear in the rear. Put your faith in one another for the win. Pamoja tunaweza, wajijenga. Pamoja we can. We are power. We rise. We spread beyond our limits. Said we are stronger. We have fire. We are. We are. We are. All right, what you're seeing right now is the entourage of some of the leaders of Azimio la Umoja One Kenya coalition. The leaders are leaving this venue. They've been waiting to seek audience. They've been seeking audience with the IEBC chairperson, as they're claiming, and they've not been able to do that. Their chief agent has just told us they have not received Form 34C. We just spoke to Kitui Governor, former Kitui Governor. And so what you're seeing right now are some of these leaders leaving the venue after giving us, talking to us. There have been disagreement, and that is what we are waiting to seek clarification of what has transpired
since we have not seen the IEBC chairperson. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa simama. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa simama. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa simama. Kenya yaito beautiful, mazingira tobwate colorful. Aba Kenya na bantu wonderful, proud to be Kenyan, I'm grateful. Wajuna bujinguru jaito, jinguru jaito, tosigeta basani bese yaito, omore moto. Aseo wamo, tochite amo, tusonge kwa pamoja. Tumetoka mbali, tunaenda mbali, sote kwa pamoja. Jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama, Wakenya wote simama. Simama, simama, wewe shujaa simama. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa simama. Kenya yaito nese ya mashujoka, nema kigano katingo suka. Yangu, jukumu langu, naitenga nchi yangu. Hatuchagui kazi, kazi ni kazi. Boda boda, vijana mitaani. Kenya yaito molembe, nobo mono kwa chani talikende. Nande tiganya saya atolende, atokitera tuagate botambe. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa simama. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa simama. Ukabila ni mbaya ndo maana na upinga, shujaa namba moja, nchi yangu na ilinda. Napenda amani, upendo na haki. Tumetoka kwa giza tuishi kwa mwanga. Wana muziki ni shujaa, walimu wote ni shujaa, madaktari ni shujaa, na wachimba migodi ni shujaa, wavuvi nao ni shujaa, wanariadha ni shujaa, wachezaji wote ni shujaa, bim ni shujaa, wewe dereva ni shujaa, na boda boda ni shujaa, kama maboga ni shujaa, askari nao ni shujaa. Uongozi maana yake uongozi ya uwezo uliopewa na watu wa kuwahudumia mahitaji yao na kushughulikia maslahi yao. Uongozi watoka wapi? Uongozi watoka kwake Baba Mwenyezi Mungu.
nasi wananchi Kenya, sote tunalo jukumu la kulinda nchi yetu na kumsaidia kiongozi wetu katika kazi yake ya kujenga nchi. Nasi wananchi Kenya, tunalo jukumu la kulinda nchi yetu na kumsaidia kiongozi wetu katika kazi yake ya kujenga nchi. Kenya ni imara, sote tunajivunia. 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 Kenya ni nchi nzuri sana, lazima tuilinde. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tusikubali machochezi waliharibu Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Wananchi wetu wa Kenya, tuheshimu mamlaka, kwa sababu uwezo wote watoka kwa Mungu juu. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tukitaka maendeleo katika nchi yetu, ni lazima tuungane sote tujenge nchi yetu. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na viongozi tukijenga taifa. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tuungane na rais wetu tukijenga taifa. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Uongozi maana yake, uongozi ndio uwezo uliopewa na watu wa kuwahudumia mahitaji yao na kushughulikia maslahi yao. Uongozi watoka wapi? Uongozi watoka kwake Baba.
mbele watu wote wa Jamhuri Kenya yetu. Songa mbele watu wote wa Jamhuri Kenya yetu. Haya sisi sote wananchi tushangilie. Eko Jamhuri, Eko Jamhuri, sote Eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Eko Jamhuri, sote Eko Jamhuri, Eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Mikoa yaenda mbele, wilaya zaenda mbele, tarafa zaenda mbele, nchi yote yaenda mbele. Eko Jamhuri, Eko Jamhuri, Eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Eko Jamhuri, sote Eko Jamhuri, Eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Mwaka wa 64 Kenya ikawa jamhuri. Mwaka wa 64 Kenya ikawa jamhuri. Wakoloni wote wakarudi nchini kwao. Kenya iko huru, Kenya iko huru, Kenya iko huru, madaraka ni yetu sasa. Kenya iko huru, Kenya iko huru, Kenya iko huru, madaraka ni yetu sasa. Uwezo ni wetu sasa, tunao uhuru kweli wa Kenya, wajipaisha wananchi wafurahia. Kenya iko huru, Kenya iko huru, Kenya iko huru, madaraka ni yetu sasa. Kenya iko huru, Kenya iko huru, Kenya iko huru, madaraka ni yetu sasa. Serikali yetu imbioni, tunaendelea mbele. Serikali yetu imbioni, tunaendelea mbele. Tunafuata mwendo wetu Kenya wa harambee. Eko Jamhuri, Eko Jamhuri, sote Eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Eko Jamhuri, sote Eko Jamhuri, Eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Twaenda mbio, Kenya yaenda mbele. Eko kwa elimu twaenda mbele. Matibabuni twaenda mbele. Viwandani twaenda mbele. Na mashambani twaenda mbele. Kweli twaenda mbio, Kenya yaenda mbele. Kwa elimu twaenda mbele. Matibabuni twaenda mbele. Viwandani twaenda mbele. Na mashambani twaenda mbele. Eko Jamhuri, Eko Jamhuri, Eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Eko Jamhuri, Eko Jamhuri, Eko Jamhuri. Tuna
tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri Kenya. Tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri Kenya. Tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri Kenya. Haya sisi sote wananchi tushangilie. Eko Jamhuri, eko Jamhuri zote. Eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Eko Jamhuri zote. Eko Jamhuri, eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Mikoa yaenda mbele, wilaya zaenda mbele, tarafa zaenda mbele, nchi yote yaenda mbele. Eko Jamhuri, eko Jamhuri zote. Eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Eko Jamhuri zote. Eko Jamhuri, eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Mwaka wa 64 Kenya ikawa jamhuri. Mwaka wa 64 Kenya ikawa jamhuri. Wakoloni wote wakarudi nchi kwao. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Madaraka ni yetu sasa. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Madaraka ni yetu sasa. Uwezo ni wetu sasa, tunao uhuru kweli wa Kenya, wajitawala wananchi wafurahia. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Madaraka ni yetu sasa. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Madaraka ni yetu sasa. Serikali yetu imbioni, tunaendelea mbele. Serikali yetu imbioni, tunaendelea mbele. Tunafuata mwendo wetu Kenya wa harambee. Hembo. Eko Jamhuri, eko Jamhuri, eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Eko Jamhuri, tuzidi kuenda mbio, sote tuende mbio, tupate maendeleo, nchi yetu iende mbele. Eko Jamhuri, eko Jamhuri zote. Eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Eko Jamhuri zote. Eko Jamhuri, eko Jamhuri Kenya yetu yaenda kweli, twaenda mbio. Eko Kenya yaenda mbele. Eko kwa elimu twaenda mbele. Eko matibabu twaenda mbele. Eko viwandani twaenda mbele. Na mashambani twaenda mbele. Kweli twaenda mbio. Kenya yaenda mbele. Kwa elimu twaenda mbele. Maendeleo twaenda mbele. Viwandani twaenda mbele. Na mashambani twaenda mbele. Eko Jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. Eko Jamhuri, eko Jamhuri, eko Jamhuri.
Tunajivunia Kenya nchi yetu, kweli yapendeza, kweli yavutia. Tunajivunia Kenya nchi yetu, kweli yapendeza, kweli yavutia. Maisha ni tazama porini, simba anguruma, kifaru yupale na ndege wa anga. Tazama porini, simba anguruma, kifaru yupale na ndege wa anga. Nitailinda, maisha ni la Bogoria, kweli la shangaza, madini ya moto, kweli ni ajabu. Ziwa la Bogoria, kweli la shangaza, madini ya moto, kweli ni ajabu. Maisha ni Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Ziwa la Victoria linaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Nitailinda, maisha ni mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Nitailinda, maisha ni wote ni sawa tu.
wapenda ugali na sukuma wiki, na wananchi wote ni sawa tu, wapenda ugali na sukuma wiki. Kenya ni nchi yangu, Kenya ni nchi yangu, milele na milele. Naipenda Kenya kwa moyo wangu wote, nitaishi Kenya maisha yangu yote. Naipenda Kenya kwa moyo wangu wote, maisha yangu yote. Mimi ni mwana Kenya, mimi ni mzalendo, naona fahari kuishi kwetu Kenya. Mimi ni mwana Kenya, nina furaha kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya. Kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya. Napenda amani, umoja, udugu ulio hapa Kenya. Wajibu wa kila mwananchi kuitafuta amani kila siku. Hivyo ndivyo maendeleo yetu yatapanda vizazi na vizazi. Ni wajibu wa kila mwananchi kuitafuta amani kila siku. Hivyo ndivyo maendeleo yetu yatapanda vizazi na vizazi. Ni muhimu sisi wananchi pamoja, sionyeshe uzalendo wetu. Mimi ni mwana Kenya, mimi ni mzalendo, naona fahari kuishi kwetu Kenya. Mimi ni mwana Kenya, nina
kila siku, hivyo ndivyo maendeleo yetu yatapanda vizazi na vizazi. Ni muhimu sisi wananchi tulinde umoja zetu pamoja, zionyeshe uzalendo wetu. As you can see, part of the commissioners are here because this is what we want to say. We have done the 2022 general election in the most effective and efficient manner. We have ensured that all the challenges have been contained, but okay. As you can see, we are part of the commissioners in the IEBC. We have conducted the 2022 general election, and we have ensured that we have improved the standards, and we have ensured that we have consistently communicated what is happening. We have partnered with all stakeholders, and we say it for a fact that as the Commission, we have done a good job.
but some things need to be put out there. As you can see, the four of us, we are here, not at Bomas of Kenya, where the result is going to be announced, because of the opaque nature of how this phase has been handled. We therefore cannot take ownership on the results that is going to be announced. However, we have an open door that people can go to court, and because of the same, we urge Kenyans to be peaceful, because the rule of the law is going to prevail. Thank you. I said because of the opaque nature of this last phase of the general election, and we are not able to take ownership of the results that will be announced. We are going to give a comprehensive statement, but this is from us, the four of us, and again, we urge Kenyans to keep calm. There is an open door that people can go to court, and the rule of law is going to prevail. Thank you. What do you mean by people can go to court? Some of the forms 34A have not been verified by the Azimio. What is not happening? We have said. Have you just come? Commissioner. Yes. Commissioner. A recap, because we are not going to take questions. Agreed. We will give a comprehensive detail of today's. I have said. When is that likely to be? They want a recap. There are people who miss. Yes. We are saying we have upped the standards of election in this country. We have step by step faced the challenges that have been there. At the same time, we have ensured that things are running despite everything else. Now, we are not at Bomas of Kenya because we cannot take ownership of the results that is going to be announced because of the opaque nature which these results have been handled. We'll give details of this opaque nature very soon. Why are you doing this now? Why are you doing this now? Let me go.
kila mwananchi kuitafuta amani kila siku. Hilo ndilo maendeleo yetu yatafanya vizazi na vizazi. Ni wajibu wa kila mwananchi kuitafuta amani kila siku. Hilo ndilo maendeleo yetu yatafanya vizazi na vizazi. Ni muhimu sisi wananchi tulinde tuonyeshe uzalendo wetu. Mimi ni mwana Kenya, mimi ni mzalendo, naona fahari kuishi kwetu Kenya. Mimi ni mwana Kenya, nina furaha kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya. 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 Kuona maendeleo ya nchi yangu Uongozi maana yake uongozi ndio uwezo uliopewa na watu wako wahudumia mahitaji yao na kushughulikia maslahi yao. uongozi watoka wapi? Kwake Baba Mwenyezi Mungu, kwa wateule wake aliyewateua kuwaongoza watu kwa mapenzi yake. Tangu tupate uhuru katika nchi ya Kenya, tumebarikiwa sana kupata viongozi wa busara sana. Watoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu, nasi wananchi Kenya tunalo jukumu la kulinda nchi yetu na kumsaidia kiongozi wetu katika kazi yake ya kujenga nchi. nasi wananchi Kenya tunalo jukumu la kulinda nchi yetu na kumsaidia kiongozi wetu katika kazi yake ya kujenga nchi. Kenya ni imara, sote tunajivunia. 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 Kenya ni nchi nzuri sana, lazima tuilinde. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tusikubali wachochezi waiharibu Kenya, kwa sababu uwezo wote watoka kwa Mungu juu. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tukitaka maendeleo katika nchi yetu, ni lazima tuungane sote tujenge nchi yetu. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na Kenya ni imara, sote
wetu tukijenga taifa. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Uongozi maana yake uwezo uliopewa na watu wanaohudumia mahitaji yao katika maslahi yao. Uongozi watoka wapi? Uongozi watoka kwake Baba Mwenyezi Mungu, wateule wake kuwaongoza watu kwa mapenzi yake. Mwape uhuru katika nchi ya Kenya, tumebarikiwa sana kupata viongozi wa busara sana. Watoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu, nasi wananchi Kenya tunalo jukumu la kulinda nchi yetu na kumsaidia kiongozi wetu katika kazi yake ya kujenga nchi. Kenya ni imara, sote tunajivunia. 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 Kenya ni nchi nzuri sana, lazima tuilinde. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tusikubali wachochezi waiharibu Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Wananchi wetu wa Kenya tuheshimu mamlaka, kwa sababu uwezo wote watoka kwa Mungu juu. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tukitaka maendeleo katika nchi yetu, ni lazima tuungane sote tujenge nchi yetu. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Tuungane na Rais wetu tukijenga taifa. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Uongozi maana yake uongozi ndio uwezo uliopewa na watu wa kuwahudumia mahitaji yao na kushughulikia maslahi yao. Uongozi watoka wapi? Uongozi watoka kwake Baba Mwenyezi Mungu, wateule wake aliyewateua kuwaongoza watu kwa mapenzi yake. Tangu tupate uhuru katika nchi ya Kenya, tumebarikiwa sana kupata viongozi wa busara sana. Watoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu, nasi wananchi Kenya tunalo jukumu la kulinda nchi yetu na kumsaidia kiongozi wetu
katika kazi yake ya kujenga nchi. Kenya ni imara zote tunajivunia. Kenya ni imara zote tunajivunia. Kenya ni imara zote tunajivunia. Kenya ni nchi nzuri sana, lazima tuilinde. Kenya ni imara zote tunajivunia. Tusikubali wachochezi waiharibu Kenya. Kenya ni imara zote tunajivunia. Wananchi wetu wa Kenya tuheshimu mamlaka, kwa sababu watoka kwa Mungu juu. Tukitaka maendeleo katika nchi yetu, ni lazima tuungane sote tujenge nchi yetu. National anthem. Afrika Mashariki.
One. Check on two. Check on two. 1, 2. Microphone checking. Check on two. Check on two. Check. 1, 2. Singing kwa house, please. Sawa. This is the moment Kenya has been waiting for. The nation has been anxious, but we want to urge all Kenyans, let us now put our anxiety aside. The Bible says the end of a matter is better than the beginning. We want to urge the country to remain united. We have families to look after, an economy to grow, children who will go back to school. We want our nation back. Let us all pray together. Heavenly Father, here we stand before you as a nation of Kenya. We have always seen your hand of mercy, looking after us, watching after us. Even when we push ourselves to the brink, you always know how to lift us up. Lord, we want to ask you that you'll guide the nation of Kenya today
as we are going to hear the announcement of the process that has always been on. And Lord, when we hear the outcome, our prayer is that you'll keep this nation united. You'll make us find our being and love one another and care for each other, for we all belong together. None of us is going to go anywhere. We will remain to support each other and grow this country. We commit, oh God, all those who have been leading us to you in their various formation, that you will bless them. And as the election has come to a conclusion, we know there are those who have lost. Lord, we ask that you will help them as they come to terms. And even those who have won, Lord, help them to be magnanimous in their winning and embrace everybody. For they have been given an opportunity to lead those who voted for them and those who did not vote for them. So, Lord, bind us together with cords of love that cannot be broken. Enable us, oh God, to emerge out of this, shake off our dust, and march on and build this great nation. Lord, for the exercise ahead of us, we commit the chair and the commissioners before you, and all of us gathered in this room, that your will prevails, your presence overwhelms us, and this nation, oh God, will not go to the drain because you reign. This is our prayer in the name of God the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening. We have walked the journey of ensuring that Kenyans get a free, fair, and credible election. It's not been an easy journey. Right now, 2 of my commissioners and the CEO are injured. And they, of course, they are being treated. We have staff who have been profiled. There's a staff returning officer in Bakasi West who disappeared while on duty. We have staff who have been arbitrarily arrested for no reasons. We don't know where they are. Some from this National Tallying Center. But we have a constitutional duty to perform. And that's why I stand before you today, despite intimidation, harassment, I took an oath of office to serve this country. And I've done my duty in accordance with the Constitution and the laws of the land. And I feel proud that I've been given this opportunity to serve Kenyans. This, of course, will be my last election to preside over. And for those who will come, we have prepared for you what the Constitution envisaged from us, an independent electoral commission. So I just want to thank the staff of IEBC, the soldiers who braved insults, harassment, and delivered right from the constituencies to the counties and up to the National Tallying Center. I want to thank stakeholders, state and non-state stakeholders who have worked with us on this journey, and more particularly the members of the diplomatic community and the religious leaders who have been keeping vigil at this center for the last 3 days.
They have been here throughout, 24 hours a day. So Kenyans came out and voted on the 9th of August, and these are the results of what the will of the Kenyan people reflects. These results are in the public portal. The same results which I'm reading here are the ones in the public portal. So there were 4 presidential candidates. These are the aggregated results. Odinga Raila, total valid votes, 6,942,930. And this represents 48.85% of the votes garnered, and he achieved a number of counties the candidate attained with at least 25% of the total valid votes cast is 34 counties. Ruto William Samoei, number of valid votes, 7 million. Thank you. 7,176,141. This represents 50.49%. And he achieved the minimum number of 39 counties at 25%. Waihika David Maure, number of valid votes in figures 31,987. That represents 0.23%. Number of counties with a minimum of 25%, 0. Washakoya George Luchiri, 61,969. Those are valid votes. Percentage of votes cast 0.44%, and number of counties with a minimum of 25% attained, 0. So, in accordance with the law, the Constitution and the law, I, Wafula Chebukati, Chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei of ID number 6847208 has been duly elected as the President of the Republic of Kenya under the provisions of Article 138 of the Constitution in the presidential election held on 9th of day of August 2022. And I'll proceed to sign the certificate. I invite the President-elect to Tume huru ya uchaguzi na mipaka isiyoegemea upande wowote inayodumisha demokrasia.
And of course, the president-elect had a running mate. Rigathi Gachagua is the deputy president-elect. Thank you. I invite the president-elect to make his remarks. And thank you, Kenyans, for having a peaceful election. Thank you. Thank you. Thank you very much. Asanteni sana. Your Excellencies, ambassadors, and high commissioners present, your lordships, the bishops, and members of the clergy in the Republic of Kenya, my good deputy, Rigathi Gachagua, distinguished members of the Independent Electoral and Boundaries Commission, led by Chairman Wafula Chebukati, fellow countrymen and women, good evening. It is a wonderful evening, and I want to thank God that we are here this evening to witness this momentous occasion as the people of Kenya restate what is in Article 1 of the Constitution of Kenya, that all sovereign power belong to the people of Kenya. I want to thank God for getting us to this point. I want to thank God that today we have concluded this election. I know that there were predictions that I won't get to the ballot. There were predictions that we won't get here. But because there is a God in heaven, we are here. And I want to, in a very special way, say and confess that without God, we wouldn't have been here. My gratitude also goes to the people of Kenya, the millions who listened to us, the millions who participated in our campaigns peacefully, the millions who turned up to vote for us on 9th of August, and the millions who have waited patiently until this announcement has been made. Specifically, I want to thank my fellow countrymen and women because we have raised the bar in this election. Jointly, we have raised the bar. This election was much about the issues than the ethnic configurations that have always informed our elections. Gratitude goes to the millions of Kenyans who refused to be boxed into tribal cocoons. I am a very proud Kenyan this evening that the people of Kenya have raised the bar on us who are seeking leadership in our country. Not to sell our ethnicities, but to sell our programs, our manifestos, our agenda, and our plan.
Let me also say right at the start that in here and in this election, there are no losers. The people of Kenya have won because we have raised the political bar. I want to say that the people of Kenya, led by the 14 million who stand up to vote, are the biggest winners. The hero of this election is the IEBC, led by Wafula Chebukati. I say this with conviction that the IEBC amazed all of us. With the results in the public portal, all the servers were open. And everybody, all you needed is a simple calculator, and you would have the results. I want to congratulate the IEBC for raising the bar. And I want to say, without fear of any contradiction, that one Wafula Chebukati is our hero. Soft-spoken, but firm. And I want to tell you, Mr. Chairman, we are very proud that without informing any one of us, you put all the results from all the polling stations on a public portal where any Kenyan could access. That became the game changer in this election. Let me also, at this point in time, thank our partners, the religious leaders, who were part of this process right from the beginning. For the first time, we saw religious leaders spend time at this Starling Center and prayed for this process. I am sure their prayers will not be in vain. I also want to thank our development partners, our diplomatic community, and all the observers who came in their thousands to be part and parcel of the process right from almost 2 weeks ago to its conclusion in this auditorium. To all of them, I tell them the people of Kenya are eternally grateful that you took your time, valuable time, to watch over this process so that the right thing can happen. I want to thank my worthy competitor, the Honorable Raila Odinga, for a campaign that we all dwelled on issues and we tried to sell an agenda to the people of Kenya. I want to promise that I will work with all elected leaders and all leaders in Kenya so that we can fashion a country that leaves nobody behind. What the people of Kenya have done, they have assigned us responsibilities. There will be those of us who will be in the executive, but there will be those of us
who will oversee what we do in the executive. Both responsibilities in government and in the opposition are important for the people of Kenya. I want to promise the people of Kenya that I will run a transparent, open, democratic government. And I will work with the opposition to the extent that they provide oversight over my administration. Let me also, at this point in time, acknowledge my boss, the President of the Republic of Kenya. His Excellency Uhuru Kenyatta, who has worked with me over the last 10 years in various forms. And I want to commit to the people of Kenya that I will build on the foundation that President Kenyatta and I put together and take this country to the next level. I want to promise all the people of Kenya, whichever way they voted, that this will be their government. I know many are wondering, especially those who have done many things against us. I want to tell them that they have nothing to fear. There is no room. There is nothing. There is no room for vengeance. There is no room for looking back. We are looking into the future. I am acutely aware that our country is at a stage where we need all hands on deck to move it forward. We do not have the luxury to look back. We do not have the luxury to point fingers. We do not have the luxury to apportion blame. We must close ranks and work together for a functioning, democratic, prosperous Kenya. I want to thank the members of my team, starting with my wife and family. And many other prayer warriors in Kenya. And I want to confess that I have been prayed into victory. It is not our effort. And my team knows. We were working against the odds, many odds at that. But I must confess that it is God who brought us this victory. I do not want to mention the many people, many friends who have been part and parcel of this journey. Many people have paid huge sacrifices for us to get here. I want to promise them that their sacrifice will not be in vain. I and my team and I will work very hard to make sure that we don't let the sacrifices made by many Kenyans
we don't let them down. I am very confident that this country will come together and we can move forward as one united, democratic, and prosperous country. I want to ask our religious leaders from across Kenya to pray for us and to pray for the unity and prosperity of our country. I will not want to say more than that because I will be making other statements in the course of time. But let me say to all of you, thank you very much for being here this evening to witness this very historic, democratic occasion that moves our country to the next level. And let me thank my very able deputy, Rigathi Gachagua, for the sacrifice and the commitment he has demonstrated and the hard work he has put in, together with all our teams, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, JB Muturi, Mr. Mutua, Amazon Kingi, and all. Let me not go down that route because I will disappoint some people because that list is very long, especially the men and women, members of parliament who were elected with us in Jubilee. And they have paid a heavy price for us to get here. Ladies and gentlemen, waheshimiwa, let me say, I owe you. You are great people. The sacrifices you made, withstanding the many incidences of blackmail and threats, I want to tell you, you have earned your place in the history of Kenya, because today we're going to form a government together to serve the people of Kenya. So with those many remarks, let me say to all the people of Kenya, I give you my word that I will work hard to make sure that this nation moves to the next level, is united and is prosperous. Asanteni sana. Tuishangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Na ukipenda Kenya, ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya, hatutaki matata Kenya. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki, mtu mwenye kutenda haki.
Kenya makao yetu ni nchi ya kupendeza, kamwe hatutaiacha. Kamwe Kenya hatutaiacha. Kamwe Kenya hatutaiacha. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu. Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Wenzangu Kenya hatutaiacha milele. Kenya kipenzi, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Wenzangu Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Tumeapa sote wananchi wa Kenya kutumikia Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya ni mama yetu, tena ni baba yetu, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Sitaiacha Kenya nchi yangu. Sitadanganywa kamwe na wageni. Mimi ni mwana Kenya daima. Wala sitapotoshwa na wabaya. Mimi ni mwana Kenya daima. Sitasaliti Kenya nchi yangu. Mimi ni mwana Kenya daima. Wala Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu. Kenya daima, tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki, mtu mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya, ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya, hatutaki matata Kenya daima. Kenya kipenzi, hatutai milele daima. Twende Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Namaliza, mimi ni mwana Kenya daima, na nikienda ng'ambo nitarudi.
sitawacha makabila zitugawanye. Mwenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Mungu Baba twaomba, uilinde nchi yetu, tuimbe tuishi kwa chuki situmalize, tusameane tupendane, ni wewe Mungu tunasema. Mungu Baba twaomba, uilinde nchi yetu kabisa, tuishi kwa upendo, situmalize, tusameane tupendane, ni wewe. But we thank God that the process is over. Ours is to pray for the nation to be together, united, and we call upon every Kenyan to keep peace. And for those who have lost, to go to the court, not to the streets. That's our call to everybody. Let us maintain peace and seek redress in the legal means. Asanteni sana. What would you tell now the president-elect? Would you tell him to just shake hands like the current president? I will only ask him to embrace everybody in this country. He saw that the nation is large, and he now is the one in charge. Let him carry everybody on board. That's my message to him and to all of us. Asanteni sana. All right. You're seeing Bishop speaking to us here after the announcement of the new now president-elect, former Deputy President William Samoei Ruto. We're just looking for some of the reactions of different leaders who are here. I've just spoken to former CS and former Senator Kericho County, and he has told us that it is important for Kenyans, if you do not agree with the results, to make sure you go to court, seek redress in court. We're looking at some of the leaders here. It's like it was a few minutes ago, and we're trying to look for those leaders. We have found Kandara MP. Would you just speak to us? What would you? We are the one that the Lord has chosen. Yes, we are the one that are today. My oh, my Kenya, my land, my resident, my president, my town, my city, my oh, my Kenya, my land, my resident, my president, my town, my city, my. Hapo sasa tukiendelea, Mungu Baba twaomba, uilinde kila mtu twende, chuki situmalize, tusameane tupendane, Mungu Baba twaomba, uilinde kila mtu twende, kwa upendo, kwa umoja, kila mtu twende. Maombi, amani, maombi, amani, upendo. Haya twende. Maombi, amani, upendo, umoja. Maombi, amani, upendo, umoja. Maombi, amani, upendo, umoja. Maombi, upendo, umoja. Maombi, amani, upendo, umoja. Maombi, amani, upendo. Twende Kimasai sasa. Oh, 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 oh.
wote hii. Weka Kenya ni mimi, Kenya ni wewe. Tumalizie pamoja hiyo, si ndio? Haya, twende pamoja. Weka mikono hapa. Tumalizie kwa pamoja. Twende. Tupe sauti. Kenya ni wewe. Wanakwaya, twende pamoja. Kenya ni nchi yangu. Kenya, siwasiki. Kenya, 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 nitaijenga. Kenya, Kenya, nitaijenga. Kenya ni mimi, ati Kenya ni wewe. Kenya, tuwa moja. Kenya ni mimi, Kenya ni mimi. Kenya ni wewe. Kenya, tuwa moja. Haya, tuende Kimasai kidogo. Walituonyesha maana ya umoja, hizo nyayo zao tatakiwa kufuata, hivyo nasema amani, Haya, tumalizie kwa nguvu. Kamata kichwa. Twende tena. Kamata kiuno. Tunaenda kwa pamoja hivi.